Alright, mpenzi mtazamaji wa Manoti TV, karibu ndani ya kitengo cha Sema na Manoti. Na siku leo niko na mheshimiwa wa Nakuru Town West, mjumbe Samwel Arama. Karibu ndani ya Manoti TV. Tuzungumze mawili matatu. Asante sana kuhusiana na Nakuru Town West na pia hii Kenya yetu. Asante sana Manoti. Karibu sana hapa kwa ofisi yetu ya CDF. Ile imejengwa na pesa ya CDF. Na topic yangu ya kwanza siku ya leo ni kuhusu mambo na CDF. Nimepita pale kwa ofisi, nimeona kuna maandishi umega pale kwa board. Inasema on Monday sijui kuna event, labda tuelezee labda hiyo event ni gani? Event ya Monday tunataka kupeana pasari. Vile mnajua pesa ilichelewa kidogo. Sasa ndio tumepata pesa, so we are giving first tranche of day school pasari. Na tunapeana watoto, I think it is around 4,000 na kitu, lakini wale wanasoma day schools. Tukimaliza hii day schools, pesa nyingine itakuwa imekuja ndio tupeane sasa boarding. Kumbuka tulikuwa tumeweka kitambo sana ya kwamba tutapeana pesa, tutakuja kupeana. So we have been telling parents who hold on kidogo, pesa kachelewa. Pia mnaona iko siasa mingi ya hii pasali. Choose tulikuwa tunafanya public participation. Tuulize raia kama wanataka hii CDF iendelee kupaki na mjumbe ama irudi kwa county government. Sasa ile tumemaliza, tumeona mzee Raila naye anasema iende kwa county government. There is a lot of siasa. Wacha nikukata kidogo. Hii pesa ilikuwa irudi kwa county government ama iende kwa ministry? Inaenda kwa county government. That's what the Raila anasema. According to Raila, anataka hii pesa iwe administered from the governors. Anasema hiyo maneno ya CDF na anasema maneno ya roads. You know, hii maneno ya kura, kera, serikali kuu, that's members of parliament ya paki na Kenya. Lakini anasema kura, kera, hiyo pesa nataka nirudi kwa governors. Na ya basari? Hata ya basari anasema. Kwa sababu ukisema mambo na CDF, anasema CDF ikuwe disbanded. So that we can itolewe kila kitu. Itolewe kila kitu. Na mambo na security itaenda wapi? Si itaenda kwa county kulingana na yeye. County wata manage mambo na security kwa sababu tunajua is a national function. I think that's a question we are also asking ourselves. Hiyo ni kitu sisi tunajiuliza. Because I don't know what Raila wants. Sijui Raila anataka nini. Mimi simuelewi. I don't understand him kabisa. Kwa sababu kumbe hata Mungu anaona. Imagine kama Raila ndiye angekuwa president ya Kenya saa hii, with the way he's behaving, angekuwa nini? That's why mimi nasema, unajua mtu kama William Ruto, he had been a member of parliament, na hii maneno ya CDF ilianza yeye akikuwa mjumbe wa Eldoret. I think Eldoret not that time. He understands what CDF is. A rural person. What he wants and how we can benefit. Lakini unajua Raila si amewahi kuwa mbunge pia, lakini na hapa na area like Kibra where maybe hakuna CDF ilikuwa inatakikana. I can tell you for free today, Manoti, if we don't have passer with members of parliament, sijui watoto watasoma namna gani. I'm one person who has seen how vile watoto wamesoma na hii pasari from the time I became a member of parliament in 2013. And by the way, mimi narudishwa kura kwa sababu ya hii pasari. Hakuna, mostly I can say 50% of my votes sile watu wananibia kwa sababu ya pasari. That's why you could see even when uliweka hivyo uongee chosho. I put it on so that you talk. That's why you could see in last elections hii tulienda, hii ilikuwa wave ya UDA in Nakuru County. I can tell you for free that watu walipigia kura kwa sababu ya sida pesa za CDF. Unasema 50% inatoka kwa basari. Kabisa. Hii 50% nyingine inatoka wapi? Of course inatoka from other places. Tuseme vile unaandro watu, vile maybe maneno ya mabarabara. The way you are accessible to people. You know me, I'm very accessible. I'm one person
who is accessible so much kuenda kuangalia maslahi ya watu wakipata mashida, even when police officers misbehave for no reason. Police officers misbehave. They misbehave so much kwa sababu unakuta saa zingine askari wadogo wanashika watu ovyo because they want to raise money from them, and I'm always there for people to be assisted. So ni maneno ya basari tuseme hivi. Kwanza kabisa nataka kuambia watu ya Nakuru Town West ya kwamba wakuje kuona ile pesa tunapeana kwenda day schools. Labda pesa ngapi? On Monday. I think it's around 30 million. 30 million. Yeah. So wakuje hapa tukuje tupewe walimu because the teachers will be here for those ones who are in Nakuru. Sile zingine kama ni cheki moja msasi atapewa. Lakini nataka kusema hivi, hii pesa ya CDF hii Raila anasema isipewe wajumbe. I don't understand ni sheria gani ile inasema that because we oversight secondary schools. Mimi sijui ni pesa gani anasema. Maybe I remember some time back wakati nilikuwa to say 2010 when Raila chini I used to be very sharp. Kufikiria hata kufanya vitu, mimi mtu nilikuwa na na mheshimiwa anasema, lakini siku hizi au yuko sharp, nimeanza kuwa na sahau. I think Raila amesahau. That's what that. Nataka kukuambia kama mimi miaka yangu mimi nasahau. So what about Raila? So we can't blame him, but we need to get some people waende wamweleze. Ni kama hajaelezwa mzuri. Because kama angekuwa ameelezwa angekuwa anagusa ibasari. Ana Mungu to put that question on Monday. Niwaeleze nimwambie Raila anasema ibasari yetolewe. Niwaulize nimwambie ni wangapi wanasema yetolewe na wangapi wanasema ndio wote watasema. Because ibasari kupeana pia is not very easy the way you think. Ukikuja hapa uone ile kazi staff wanafanya ndio tufikie watu wanaenda kujua pale chini. Si kazi kidogo. Because we must do vetting. The vetting tutafanya ni gani? Lazima ukuje na kitambulisho, tukwenda tuangalie kama hivi you are afforded na Nakuru Town West, to avoid watu kutoka nje wakuje kuchukua pesa hapa. So ni kazi nyingine ngumu sana. Mimi nikasema hivi, Raila could be right maybe. But what could be telling Kenyans ni kwamba let's do away with the CDF. Let's do away with the governors getting this money from CDF. Let's do away with the women rep getting this CDF money. Let's do away with the governors. Let's have a kitty at the national level where we say that the primary and secondary school education is free in this republic. So that the mtoto akifanya mtihani asikuje kusimama hapa kuniambia ati mimi nataka pesa ya kwenda secondary. Mtoto akimaliza mahali ameitwa yeye ana proceed kuenda. Why can't we have free primary and secondary education? We're free in this republic. Na si wanasema, I mean, wanasema mheshimiwa ni free. Yeah? Si wanasema ni free. Kama leo nimeona CS Ogamba amesema they have dispatched ama dispersed 22 billion. Sisi unajua tunataka education ni free, mbona sio free? It's not free because wanasema capitation supposed to be free. Capitation ile wanasema, you know what is happening here? The government, the school fees ya shule tuseme kama mtoto yule anaenda national school is supposed to be 53,000. So what the government has done, that's why even in his day school and they can go you, but the government has said it gives capitation ni ile pesa inatoa kama day school. It used to be I think 21,000. 21, which the present government has reduced to 15. Lakini siku hizo wanasema mwanafunzi analipia chakula. Hiyo that is an arrangement ya between the mzazi na shule. And that's what pesa ndio tunapeana hapa sasa. In fact, kwa hivyo basari mnapeana nyingi inaenda kwa chakula. Inaenda kwa hii day school ni chakula, hakuna kitu kingine. Day school is just chakula. Well, let me say this. Free day school in secondary schools. It's free education in secondary schools. Day schools. But not the body. Now, the government gives capitation.
of some money to cover whatever is done in school kidogo ya ile, lakini they don't cover chakula. Wacha nikuulize kwa sababu wewe ni mjumbe, mbona serikali isinunulie paka watoto chakula? You know, they assume that day school you leave your home unaenda shule kusoma, so huwezi kaa njaa kutoka asubuhi mpaka. No, you know, common sense too ya kwamba kama mtoto anatoka nyumbani atakuwa amekula. Haya, sawa. Unajua watoto wanakula nyumbani, that's what we are saying, wanakula nyumbani na kuenda. Hiyo ndio wanalipua ile 21,000. Alafu wale boarding school wanalipiwa walipi yote, wanalipa, so from the difference from 53 wanatoa 21 inabaki 33. So 33 mzazi inatakana alipe. That's what we are saying, even in boarding schools inatakana hata yeto leo. Let me ask you a question. Juzi tumekuwa na public participation. Unaona itakwenda vipi kwa sababu majority walisema CDF ibaki na wajumbe. Hapa Nakuru Town West pia 99% walisema ibaki na wajumbe. Si itabaki. Raila does not make law. Nyinyi ndio mna make law. No, but we have said we are passing it. So Raila kazi yake. Kwa hivyo CDF itabaki tu bado. Of course, from the majority of people they say the part. Let me ask you this. So ikareda ya Raila anasema sijui ni ya nini. I don't understand what is making. Mheshimiwa, unafikiria for example CDF ikitolewa kwa wabunge, NG-CDF. Unaona kama wabunge watasurvive kwa sababu majority of them wana ride on NG-CDF. But are you telling me that in every election tunaenda all members of parliament wanarudi? Majority of them. No, why? Nasema majority wana ride on NG-CDF. Manoti. Let's go to elections ile 2013. Wale walikuwa from hiyo ndio tuende ile kura 12 the parliament ndio tukuja 13. I think 11 parliament ndio tukuja 12. How many members walienda nyumbani? Wengi. CDF walikuwa. And they won I am now from the time I went in the 12th parliament. Ni wangapi walienda nyumbani 2017? Wengi sana. Were they having CDF? Nikuulize, umesema no, basi tuende na hiyo. Let's tuende na hiyo. Mpaka saa hii tukiongea leo, wale wajumbe wataenda nyumbani watakuwa 8%. Just like any other election. Why are they going if CDF is there? Mheshimiwa, kwa 20% ama 80%? 8% wanaenda nyumbani. At this time they might be even more. This time inaweza fika 90. Mheshimiwa, unasema 80% inaweza fika 90 wanaenda nyumbani. 90% wanaenda. Reason they have CDF. Maybe if you have been giving CDF mbaya kama you are not balancing or now you are giving your CDF, still you can have it and go home. That's one. Secondly, hii maneno ya majama imekuja saa hii. Unaona hii majama? Hii majama imekuja. Hii chama hii mapati imekuja, nilikuwa naongea juzi nasema imeenda na ukabila. Wacha nikuambie ile watu watafagiliwa kwa sababu ya machama. Mheshimiwa, tutakuja hapo kwa siasa kidogo. Wacha kwanza tumalize na hii mambo na CDF na pia Nakuru Town West generally tumesema hii mambo na Nakuru Town West. One thing I know, CDF is 100% Nakuru Town West inafanya kazi vizuri sana, na hiyo it will contribute to my winning by at least 50%. So what am I saying? I'm saying that the most likely I'm having CDF wananisaidia because nayepeana mzuri na raia wanafurahia, nimepata 50%, then I already need to get 1%. So I'm telling you that I'm going still to win. That's what I'm saying. Tuachane mambo ya education. Education labda hii term. Labda inaenda aje, umepanga nini? What are your plans? Hii term. Ile nimepanga hii term. Mambo na sasa NG-CDF. Ile kitu nimepanga ningepeana hii checks ya day school on Monday. I will wait tena pesa nyingine kuja nipeane body. Then I could have finished the financial year. Ya ile pesa tulikuwa tumeweka. Assuming that hiyo pesa itakuja. Because and imagine tukimaliza pia iko pesa nyingine tulikuwa tumeweka renovations of classrooms. Iko vitu vingine tulikuwa tunaenda kufanya na hiyo building of police station huko chini mahali inaitwa Mwariki. And many other things. So tukimaliza then we wait for the next financial year. And I'm sure, you know, I get happy because if I'm giving bursaries to day schools,
watu 5,000. And that's day school peke yake. So I've touched 5,000 people. 5,000 individual one. And I'm assuming kila mtu wako na kura. And see, lazima kuwe na kura kwa sababu one of the conditions you must have a voter's card. So those are 5,000 votes. I'm telling you how they could now multiply square mingi. Mwanaume na bibi. 5. That is 10. That is 10,000. 10,000 votes. Alafu sasa ongeza wale unakuta familia iko na watoto kama wawili ama tuwekee moja another 15,000. Alafu weka sasa wale watu wana appreciate 15,000 wao been given pasari wana appreciate. So another 15,000 kwa sababu kila mtu ataenda kusema au watu 15,000 kila mtu anaenda kusema uzuri ya Arama bila anapeana pasari. So we have another 15,000 people who are going to say good things what Arama has done. That's 30,000. And you know 30,000 hiyo ni kutoka kwa basari. Sasa hoja tukuje kwa barabara. Enda huku chini uone rami, uende wapi, and that is when that is many people. So nitakuwa na kura this time. I think I will get more than what I got last time. Kwa hivyo round itaweza fika 40,000 ama 50,000. More. I think I want to persuade the people wanipe fika at least. Kwa hivyo mheshimiwa, you are very 100% sure 2027 wewe unarudi kwa kiti yako. Nani atanishinda? Na huyu atanishinda amefanya kazi gani? Unajua hii ni kazi bwana, inaangaliwa si kitu kingine. Huyu atanishinda amefanya kazi gani? Wacha hii watu kuongea pale huku nje. You can talk a lot of things outside there. Say how you are going to badilisha Nakuru Town West. You are not telling people what you are going to do better than what I've done. Mtu akichukua Nakuru Town West ataenda kujenga nyumba nyingine ya CDF. Hawezi. Si nimejenga. Si hiyo ni plus kwangu. Hii barabara marami nimeweka hapa, atajenga marami hapo juu ya marami nyingine. Hapana. Umezungumzia lami, watu wa Kapkures na Barut wanauliza watapata lami lini? Watapata tu. Hakuna shida, watapata. Hata ile rada niliweka waliongoja wakapata. Hata watakoja watapata. Lini? Pole. Wanajua wanasema pole ndio mwendo. Kila mtu ataenda kila mahali. Sasa tumeweka rami huku, we are on the way. Tunaendelea kuenda hivi. Tunaendelea kuingia sasa. Tunaendelea kuingia, tumemaliza London, tu hapa suburb, tumeenda huku chini Kaptembwa, sasa tuko Mwariki. From there tutafuka. Juzi nimeweka karami kidogo hapo. Ama hujapita hapo nani enda kutoka kwa Mtoni. Uliona? Nimetoka hapo kwa Mtoni hapa hapo ng'ambo Kapkures. Hiyo si rami. Wanataka i-connect Kapkures, Barut mpaka Mwariki. No, tutaweka. Wacha pia wapige kura mzuri, tutaweka. Wapige kura mzuri. Wacha watu wapige kura mzuri, wapige kura mzuri. Mheshimiwa, challenge kubwa ambayo iko hapa Nakuru Town West ni mambo na unemployment. Na tunajua pia hapa Nakuru Town West iko na industries nyingi sana. Hii masuala na unemployment, hii ukosefu wa kazi. Labda kama mjumbe unasaidia aje? Wewe nani, wacha nikuambie Manoti. Mungu asikudanganye. Na watu wasidanganye. Ama uko na plan gani na vijana? Ndio nakwambia, Mungu asikudanganye, akwambia ati akikuwa mjumbe ama akikuwa governor, maybe governor. Lakini mjumbe ati unaenda kuletea watu employment. Utatoa wapi? Employment is only done when you are recruiting police officers, prison officers, army officers. And by the way, recruitment yalifanywa hapa ya prison officers. Unajua they recruited how many people in the other sub county? Sina information. 5. Only 5. 5. With all of the communities we have here, only 5. Na hiyo 5, one woman. Then we have 42 tribes here. Hakuna mtu ata create employment. The only way you can create employment maybe is by empowering youths through hii pesa inaitwa Uwezo Fund. Na hiyo Uwezo Fund saa hii hata hakuna. Hakuna Uwezo Fund? Hakuna. Manoti, when you see people making noise outside here about the national government, vile watu wamepata shida. They are very right. Kwa hivyo watu wakisema one term, they are very right. Not one term. Mimi sijasema kura, mimi nimesema one term hiyo ni yako. Hiyo ni yako na nani? Na Rigiji. Hiyo ni yako na Rigiji ya one term. You know, I'm saying people are very sincerely.
that you cannot, that's why I was trying even the other day nione kama nitajengea vijana hii car washes tuone kama wanasaidia hapo. Wakiosha magari. But at the same time kusaidia vijana. Kusaidia by building this car washes pale chini tunataka kuona kama ile market hapa chini tupeleke wakina mama tuwaweke hapo. We empower them. Tuone kama watafanya. Lakini mtu asikudanganya leo saa hii akwambia tunataka kuwa mjumbe niende kuandika watu. Utaandika watu ukitoa kazi wapi? Hata kama serikali juzi ilikuwa inasema inataka kupeleka watu ng'ambo. You can see what the scandal is about. The people have been told to pay money by agents who are looking for employment kwa watu waende ng'ambo. You can see nobody has gone. Wale wameenda wanalia wanataka kurudi bado. So there is no employment which can, even if I'm not a member of parliament in Nakuru Town West, whoever will come, hawezi kupata employment ya employ watu watatoa wapi? Labda mheshimiwa, nimeona umeanza kupeleka vijana kwa driving courses. Tumeona tunapeleka driving courses, like now we took around 300 of them. I think there are around 400. So na hujaizungumzia sana. Unafanya vitu chini ya maji? No, tunataka when they are going to graduate, wakati when they are going to be given driving licenses, I will be there to give them. And you know those are too many from one sub county because watatoa kazi wapi? Well, how many drivers? 300. 300 of the 400. How many drivers can you employ? 400 drivers. We can only employ maybe 2-3. The rest, what we are thinking is, if they can be able now to go to microfinances, wapate pesa waende kufanya kazi ya taxi. Si lazima afanye hapa. Anasimama anaenda mahali kama maybe Nairobi. Akipata akienda, and remember even with Kenyan driving licenses, it's not recognized anywhere apart from Kenya. Ukienda na driving license yako mahali kama Dubai ama Qatar, you cannot get employment bako uende ufanye matesti ya huko. So we expect that au vijana wakimaliza wakipata pesa maybe going forward waende kwa microfinances wapate pesa waanze kufanya kazi ya taxi, wengine wapate gari waanze kuendesha. Is another challenge again after we have. That's why I was telling people that we should not have several people going to driving schools because you will have the driving licenses, then hakuna mahali unaitumia. Lakini unajua watu, mtu akikuwa na driving license anajua kuendesha gari na kujifundisha. Mtu kama mimi nikitaka kupeleka mtu mahali na sampea gari yangu nimwambie nikimbishie wageni mahali, ukirudi nikuje nimpe kama 1,000. Those are the type of employment you can have. Lakini ingine watu wanadanganyana hapa ati hakuna employment. You know me, I look at those people are aspiring. Your opponents? Not even in Nakuru Town West, every other place. Mimi naangalia saa zingine na waonea huruma sana. Nakumbuka 2022 elections, just before 2022 elections, I used to ask myself many questions. Which questions I think at one time I shared with the former president about what KK government, which is in place now, ile ilikuwa inaambia watu vitu wanaenda kufanya. And you know the president was like the former. Hivi tu watu wanadua ni mingi sana na haiwezekani kwa sababu mimi ninakalia hii kiti. It will bring chaos after these people have won. And it has already brought. It has brought chaos. Unajua ni kwa nini? Don't overpromise people. And you know that one I said, mimi unajua nikikwambia hiyo kitu sitaki siwezi kunibadilisha. Mimi nikisema nimesema because I know I cannot promise you heaven when we are down here. Ukikuja hapo nieleze kitu nitakwambia hapana. Na uzuri kila mtu alikuja akajua namna hiyo. Nikisema ndio, hata kama ni ngumu nikisema ndio, I must make sure I've met it. So, now you can see mheshimiwa usizungumzia rais wako. Nani huyo? Kasongo. Me, I was not in how does it? Mmoja anamuita Kasongo, yeye alisema akiitwa hana shida. Manoti wacha nikuulize ni sawa. Anatupromise vitu nyingi. You know, unajua some of us. Alisema hata kupiga simu itakuwa ni bure. Some of us like myself, I'm one person who says the truth. The truth is I didn't campaign for William Ruto and you know it. Na sasa hizo unamkampenia. Where are the elections? 2027 imefika. I'm working with William Ruto. Umesema anafanya kazi sana. Of course he's trying.
Lakini sasa ametry imekuwa ngumu, so what do we do? Unajua wewe hujasikia mahali nilianzia. This is what I say. Don't promise people things which you cannot do. I remember iko jamaa moja niliona hapa, I think ni Gurusoi South. Siku moja nilikuwa napita hiyo njia, nikaona mtu ameweka wheelbarrow. Sijui alipita na hiyo, alienda na hiyo wheelbarrow, sijui mtu alipita wapi. Niliona juzi walikuwa wanaangusha hiyo wheelbarrow. Sijaenda kuuliza ni kwa nini. Amsiri kwa ngada niende kuuliza ni nini. Watu walikuwa wanapita hapa, and I tried to tell the people, nikawaambia these things, we know we are leaders, we know it's not true. And you know sometimes ndio watu ya siasa tunaambiwa sisi ni uongo sana. And not all of us. Ni ukweli ama ni uongo? Mimi I think ni ukweli. Ni ukweli kwa sababu kwa hivyo hata watu wanataka pia kuja kung'ang'ania hapa Nakuru town West, wanadanganya. Watu wanataka kwenda kung'ang'ania kiti ya William Ruto, wanadanganya. Hakuna kitu hapo. Kila mtu anadanganya, lakini sasa wanasema wao tunakalia sisi ni uongo, na ile mtu anasema mtu ni muongo, yule anataka kwenda kukalia hiyo kiti na anadanganya watu na mno hiyo huko nje. Unakuta mtu anadanganya watu, anasema Arama ni muongo, lakini bado yeye anaenda kuwadanganya pale. Anasema hii Arama ukienda anapea watu handouts, na yeye akimaliza anasema sasa hii maneno waje kuwa namna hiyo, chukua kitu. Mbona yeye hajaita watu waenda Kongresa waambie yeye anataka kwenda kusema ukweli aende. Mimi nikipea watu hata hii masoda napeana hapa chini na keki. Arama anapea watu keki hiyo, hawataki kitu kama hiyo. Lakini akimalizia mahali yake anaongea na watu, anasema kunywa soda moja moja tuende. Kwa nini yeye hawezi kuongeleza awaambie waende? Let me tell you today. Sometimes bank niliambia watu hapa, hii kura pia ni biashara. Kasema unanunua kura. Wacha nikuambie, sikusema nanunua kura, nitapeana pesa yangu nipewe kura. If you want to put it in kununua, fine. You know kila mtu wako na lugha yake anaongea. Enda leo manoti usimame hapa kura. Upeleke watu yote muende road show. Ukimaliza ukipeleka mboga wako uambie asante sana, Mungu awabariki. Uende kwa nyumba rara, alafu kesho uambie tuwasanga. Au utapewa kura? Si kupewa, hata utapata watu tunatembea na watu watatoka waende. So hii maneno ya kura pia lazima uwe na pesa. I remember when I won the election the first time, niliambia my opponents nikirudi kwa kina Maisiba. You know me, I was doing a lot of business with the municipal. I had a lot of money. So nikawaambia bwana, utanishinda kura na mimi niko na pesa na muda gani? Akasema si pesa, wewe si mwanasiasa, wewe mwanasiasa ni mtu gani? Sera, ukikuja na sera mzuri. Si sera, kwanza pesa. Usianze kuambia watu sera, unauzia sera watu gani na hujagalia kitu. Kitu ya kwanza pesa ndio sera. Uwe na pesa, uwe na pesa. Ndio mara ya kwanza ndio hiyo. Na mimi I believe that kama iko mtu atakuja kutoa kura yule hana pesa, hapa Nakuru town West hatujampata. Yule ako na pesa akuja hapa. Nikipata ile mtu ako na pesa mingi atalitoa. Lakini hao wengine wote hapo wanatembea hapa hawawezi. One ask here. Mheshimiwa, hiyo ndio ukweli wako. Ukweli ya Mungu si yangu. Ya Mungu. Watu wanatumia nani, waje nikuambie. Ile pesa mimi natumia hapa, even assisting people have funerals. Those people assist having funerals. You cannot believe. There's a time we do up to 15 functions. 15. And you know each function I give 10 thou. Nikimaliza wanarudi tupe mabasi tuende. Wakirudi tupe makofi. Hata sasa hii niko na deni ya wajigorike 250 sijamlipa because I didn't have money. So imagine now nikimwambia anipe tena hata nipe. So lazima nikimbie nifanye ukarabati niende nilipe mavitu zangu hapo. Iko kazi nilikuwa nimefanya sijaribu. Nikilipo nitaenda nilipe. Alafu nielezo niambie wewe unakuja kuambia watu sera gani utaambia watu na mtu amekiviwa wewe hujapeana pesa. Ni sera gani utaambia watu? There is no sera here. Labda mheshimiwa tuachane na mambo na sera. Kuna wale unapeleka driving, na wale unafungulia car wash, na pia kuna hizi mambo na short courses, for example salon. Me, I've never done that because if you take people waende kufanya short courses, where would they go there after? Dimani Mujiri alipeleka watoto yake dunia mzima kila siku walikuwa wanafanya short courses. After they finished hiyo short courses, wakarudi wakasema tunataka kazi ikakosa. Wakasema wanajifunza kinyozi nini. Kinyozi hiyo bwana, acha nikwambie wewe na nini kupea makazi uwezo kunyoa mtu. Adio peleka watu waende kufanya kinyozi. Sasa kinyozi ni nini? Kinyozi is not something serious. Mheshimiwa,
Kitu ungeniambia Arama enda nunua mashine ya kunyoa upe vijana. Unawapeleka course hata nikukupea sasa wewe ukienda waje nikuulize ukienda unanunulia ukienda kunyolewa. Do you ask a certificate ya ile mtu anakunyoa kama amesoma wapi? Si unaenda unakaa unanyolewa. Sasa mimi nikikuwa kinyozi mimi nataka kama ningekuwa na hiyo makazi nikuwe na kinyozi hapa nikuwe kuona kama siwezi kukunyoa na mimi sijawahi kwenda course ya kunyoa. So what I'm saying is Kenya sasa hii mahali tumefika William Ruto hajafanya makosa kuliko wale wengine. No, nothing. You know, the president is just doing the normal things. Hata abduction hajafanya makosa. Wacha nikwambie, William Ruto is doing the same things the other these governments have been doing. It's only that when they were campaigning, they give people hopes which they are not able to fulfill. Period. Hakuna kitu William amefanya nini? Abductions ni wakati gani abductions? Sema wale ambao wewe nani wacha nikwambie, hakuna serikali dunia mzima unaongoza bila kuabduct watu pengine kama wanafanya makosa. Hiyo is normal. What's happening in arrest? What's happening in Uganda? What's happening in Tanzania? Deportation. Why are we no deportation? People are complaining that you can't. Unajua wacha nikwambie ni vile hata sisi za zingine nataka utueleze vizuri. Hakuna serikali itasema. Wewe nani wacha nikwambie, you know let me tell you, these abductions people are misusing that word. Even criminals now who are being arrested by police, they are saying that they are being abducted. Is that the way you want us to go? Wewe mtu amekukosea, ameenda askari wakienda kumshika wanasema police have come to abduct us here. Abduction ni ile unaweza kuwa pengine hakuna makosa umefanya. When you are walking in the streets unakuwa abducted. Is that the case? Wakati unaona watu wanaenda wanachukua mtu wanamweka coffin. When people put, you know, let me tell you, Manoti, as much as we don't like maybe the president, as much as we didn't campaign for him, we cannot allow a situation where people don't have respect for the president. Yani, atu watu sahi, mundu munasimama, you know, I was even watching some clips. Do you think this freedom of TikTok and such nonsense is good for our country? Watu wanapeleka president wanamweka kwa coffin. Watu wanaenda president wanaweka Saida anaongea na watu anakuwa paka. Saida anaendelea kuongea anakuwa sijui kitu gani anaruka anaenda, you know, mheshimiwa ni creativity. Those are criminal activities. We cannot allow hiyo vitu ya hapana. Ni technology mheshimiwa. In fact, we are thinking of maybe making some law. And you know, by the way, that law is there. It's an offense. It's if you write something about me which is not true, now work kwa social media, it's an offense. But you know now, ni vile watu zingine saa zingine tunawacha. You know, like somebody who wrote some time back that hii office tumejenga hapa, hii pesa ati project ilikuwa inauzwa 3 million, nikaweka sijui milioni 6 nikakula ingine. Ati sio unaenda vitu za ujinga tu. You know, this house plus everything, this house cost around 40 million. That's funny for money. Hizo ni propaganda tu za so those propagandas they must be tempered. Let's not have a situation where people don't what was I telling people even the other days I didn't end kuona hiyo billboard ilikuwa mtaro, but I told the people that watu lazima waheshimu presidents. Unajua state house is not William Ruto's house. Okay. That is the office of Kenya. Where the president sits. So we must, if you don't respect, kama wewe una heshima na yule amechukua hiyo kiti anaitwa William Ruto, kuwa na heshima na hiyo kiti anakalia. Mheshimiwa nani amekosa kuheshimu rais? But you could see when he Rigathi, a good friend of mine, when he stands up and there is people muachi. What does that mean? Mbona hajakamatwa mpaka sasa hivi? Si alikuwa anataka kukamatwa Wakikuyu wakakataa. Ukuona? Wakikuyu wakakataa. Serikali kwa sababu akiita mtu muuaji anafaa kuwa akamatwe ama alienda kukamatwa, aseme ameua. Alienda kukamatwa watu wa Kikuyu wanaleta shida kwa streets. Sio wa Kenya, ni wa Kikuyu. Iko wa Kenya wanakuwa Karatina. Sijui, I don't know. Mimi atoto Karatina ni ya wa Kikuyu. Hapana. Ni wa Kisii. Kabila yote iko hapo.
I think I don't know, maybe mimi ndio sijui, lakini najua Kirinyaga ni yao Kikuyu. So mbona kwa hivyo Rigathi amemkosea heshima rais? Amemkosea heshima kabisa. And you know, lakini Natembeya mbona wanakamata wanasema yes sijui alivuja pesa. Kukamata kwa Natembeya, that is nonsense. Hiyo ni ujinga. You can't arrest a governor to judge him with 3 million. Wangemwambia rudisha hiyo 3 million. There's si kwa sheria iko ile inaitwa kukubaliana na anti-corruption rudisha pesa. Why could you go and arrest unatuma magari 10 zinaharibiwa and already mmekamata na Natembeya yako Nairobi. Then you send 10 vehicles, so that zinakuwa fundraised, and each vehicle is 3 million. 3 million times 10 is 30 million. When you are taking Natembeya, that lipas million 3. That is pure nonsense. Salasia hate speech. Salasia. And you know, Salasia alikamata wewe. Salasia ni mtoto, hata hiyo hakuna haja ya kuongea. Salasia atakuwa president ya nchi gani? Mbona sasa serikali imtesi? That's why nasema at hate speech. Ndio nasema. Well, you know, you can even repeal someone if you don't know. If you kamata you can repeal someone. Unajua, for the time I've been a member of parliament, initially when I took over my first term, I used to be very cautious. Mtu ukiongea vibaya, hata I remember niliendea mtu mwingine nataka kumtandika. Ulikuwa unapiga watu? Nilikuwa napiga. Lakini nikakuja kugundua hii watu they are nani kuachana nao. Unajua nilienda mtu mmoja aliandika kwa Facebook siku hiyo niye kwa imekuja WhatsApp. Akaandika story mrefu sana kwa sababu nilikuwa natoka ODM warming up to Uhuru Kenyatta. Mjaruo mmoja akaandika kwa sababu unajua Wajaruo vile wanakuwa ni watu ya papa. It's not my fault. So he was impersonating that he comes from Nakuru town west. Akanitusi sana and that thing ikanikasirisha sana. So nikaripoti state headquarters. Hiyo mtu akatafutwa. And you know vile wewe ni mgeni sasa unaona umekuwa mheshimiwa, wewe ni mtu mkubwa. Unajua ukianza kukalia kiti mara ya kwanza sasa unaona wewe ni mtu mkubwa sana. Ile nasema ile ujinga tu ya kuwa for elected first time. You don't even know you are supposed to behave when you are newly elected. So unaona wewe ni mtu mkubwa ukienda nini. Unajua hata saa zingine ulikuwa unaenda bwana unaenda mahali uonekane wewe umefika. Si kama siku hizi tunaenda pole pole. Sasa nikaambia askari watafute hiyo mtu. Akatafutwa akaenda akapatikana Mombasa. So akachukua kutoka Mombasa akaletwa CID headquarters. So nikaenda CID headquarters. Kwenda kufika pale yule vile walikuwa wameoji ile mtu wakagundua mtu hata anijui. So I was taken to an office nikakalia kama hapa hiyo mtu akaletwa. Akakuja akarudisha, unajua nani hapa? Ana address anafikiri mimi ni polisi. Anasema afande mimi sijui. So nikamuuliza hii nini ulikuwa unaandika kuhusu hii mheshimiwa ya Nakuru town west ni nini? Unamjua? Akasema simjui. Tulikasirika kwa sababu ametoka kwa papa ameingia kwa Uhuru Kenyatta. So akasema tu tulikuwa naandika. Nikamwambia unapigia kura yako wapi? Akasema mimi ninapiga Mombasa. Constituency gani? Akasema sijui ni gani. Sasa nikaangalia nikaona kumbe hii ni mtu mjinga. Nikamwambia pita hivi kuja hapa. Nikampea slap moja. Nikamwambia askari wacha aende. And that was it. So I came to realize that hii vitu inaandikwa mingi ya mitandao ni watu wanafanya vitu ya ujinga. Kwa hivyo Ruto hata achane na watu ya mitandao. Awachane nao na vitu kama hii anatembea. Let's not use the criminal system to score votes on opponents. Ile watu wanaongea kama hiyo Natembeya, to be very sincere. You know mimi sasa walisema Natembeya maybe 1.4 billion. I was like mtu lazima akamatwe. Why, how can you take 1.4 billion? That is what I was trying to think about what the 1.4 billion can do. So I was waiting nione. So sasa ameenda hapo very stupid charges. Ati kwa mama moja anaitwa Jemutai sijui alimpea pesa gani, sijui alienda nini. And the total amount is amounting to 3 million.
Aga the whole governor you take hata ile mafuta ilitumika na hiyo watu walienda kukaa pale is pure nonsense. That is here hatuwezi kukubali. And I even told the people as much as we want to support this government, let's do the right things. Not kwenda kukamata watu on freebies. Wangeambia Natembeya, imagine summons. Hiyo Natembeya was summoned to bila hata alikuwa Nairobi. They could have summoned wamweleza wamwambie kuja yes headquarters ya kuja hapo mwambie this is what we think iko pesa ulichukua na kueleza ambia hapana nini what investigation you wanataka a step out of the office 60 days. Oh sorry, and you know sometimes hii vitu ya kotini wacha tuongee kwa sababu itakikana tuongee kwa sababu iko koti. Tutazungumza tu. But you know I think to me when I see those things mtu kama Rigate aliongea sana juzi na mimi nikaambia watu Rigate achaongea poa. I would still tell him he is my friend and if I call him today I would tell him no, that is wrong. Remember wakati tulifanya kampeni ya 2022 Rigate had the same language. Tuseme Uhuru ni unataka kutua, Uhuru unataka kufanya nini? Sasa kama wewe utakuwa unajua iko ile same ambaye sasa hivi ni president pia alisema. Alisema usiniue na usiue watoto. Yeah, alisema hivyo. Alisema usiniue. Usiniue. Lakini kwenda kusema ati umeua. Unajua mimi naweza simama sasa niambie William Ruto usiniue mimi. Lakini simama nimwambie wewe umeua watu. What is it? Kwanza kumwambia watu wewe ni muuaji. Wewe one time wewe unaenda wapi? One time nani aliweka William Ruto? Alijiweka hapo. Uputi na campaign for William Ruto to be in that seat. He one time ina trend sana. Na trend hiyo ni vitu ya kuongea sasa kusikia. One example you have been elected in 5. Who doesn't know that you go for an election after 5 years? The president is there for 5 years. Agenda ya kwanza. Kasongo must go. No, when whether you say must go or every elections comes every after 5 years. Ndio tutatoi shida yote ya Kenya. Would he go this week? Akose kuwa president ya Kenya. William is there until 2027. Anasema hivyo. No, to see let's not be petty. I think I find that talk very petty. Mheshimiwa si siasa. No, wacha tufanye siasa ya heshima na siasa ya amani. What do you think when somebody stands up and says that wewe uliua watoto? When Ligichia ametoka kuwa serikali lini bwana Manoti? Mulimtoa. When? Mulimtoa. Tulimtoa lini? Last December, last year. How many months from the time alitoka? Miezi 5 hivi. Wakati gani alianza kusoi makosa ya William Ruto? Wakati gani? Wakati ametolewa. Akikuwa ndani hakuwa amejua. So William alizungumza paka tuseme William alifanya kazi mzuri sana mpaka last year December wakati nani alitolewa ndiye alianza kufanya. So tuseme William amefanya kazi mbaya kuanzia January mpaka sasa hivi. Is that what you are saying? Or is that what God is trying to tell us? You can't. Me, I respect the people who say things when they are there. Angesimama aseme William hii maneno tulikuwa tunasema serikali hii sasa imekuwa tu mimi nimetoka atoka, lakini huwezi kutoka uanze kutuambia makosa ya yule mtu ametoka hapo. And this business of people talking about the past vitu ya zamani tuende tuwache kabisa. I could even see some people talking about Uhuru Kenyatta. That's pure nonsense. You can't talk about Uhuru Kenyatta how he branded the economy. Mheshimiwa na wengine wakisema kura zisipotosha watajaza. Nini hiyo? Wengine wakisema hivyo. Pure nonsense. Oscar Sudi. Those are some of the nonsense we don't want to hear from Kenyans. And that's why I'm supporting. That's what we are asking. Hiyo ndio tunauliza. Unajua swali unauliza, hata mimi nauliza. When an elected leader stands and says that even if kuleta tosha lazima tujaze na lazima tuongoze 10 years, that is pure nonsense. Hiyo ni ujinga na hiyo vitu imepitwa na wakati Kenya. We should stop that stupid talk. Oscar Sudi amesikia wakiwa na chararie. No, anybody who talked about it, I don't want to say names. Anybody who talked about it is doing nani, but if that talk is anywhere in the town or in Kenya, wakisema 10 bila break ni ujinga. We go 5 bila break.
Ni 5 bila break. 10 bila break. Hakuna. Wacha tuende 5 halafu kutoka hapo vile umefanya kazi yako utarudishwa. Kwa hivyo hii 10 bila break ni ujinga tu bana. Ni ujinga hii hapana. People, you elect people according to what they have done. If you have done what you told the people to do, they will return you, then you sasa ukienda hiyo. Kasongo asipofanya vizuri na 2027 tunapeleka hiyo. Why not? If but the president, if is not just like me, if I'm not working, and I told the people, if people of Nakuru Town West who elected for me, who elected me, they think that I've not performed to their expectations, they vote me out in 2027. What is the problem? Hakuna shida. We are ready to be voted out if we have not done what we told the people to do. Unajua ikifika 2027 na campaigning, mimi kazi yangu ni kusimama kumwambia watu ile kazi nimefanya. Na ile mimi ndaendelea kufanya. Wakiona nimefanya mzuri wanirudisha, wakiona sijafanya mzuri wanitoa. That is the democracy. But I cannot tell the people that now I've been elected 5 times, 3 times. Around niambie watu sasa tunataka 20 bila break. We can only say another 5. Another 5 bila break tena. Lakini this one wamesema lazima ufike form 4. Hiyo okay, those are the talks. Wacha nikuambie. Uwezi achia kazi form 3. Why? Shule form 3 mpaka umalize form 4. Unajua iko vitu zingine hatulinganishi bwana. Kura hizi kupata kura ni udajia wanakupea. Hii si kama hilo unasoma klasi hapo unafanya. It's just another language ya kusema. Na wengine pia wanasema sasa hivi 15 years it's enough. Upande juu. Upande juu. Kwenda wapi? Kwa senator ukwe governor upande juu. Where one thing you don't know is that a senator, Amato small president. A senator is not the same as the MP. Sasa pana juu and you know by the a senator hata ana kazi ya kufanya kama MP. Anafanya oversight bado. Oversight hiyo hakuna. Oversight gani? How many times have you seen the senator of this county? Anafanya oversight vizuri. Yeye kwenda kuongea kwa nini kwa press ya the oversight. Oversight we want them to sit waende kwa miradi. Anafanya kazi. Sijawahi kujuana. Ya oversight representation na kuongea legislation. Wewe nani waje nikuambie? Even I'm a senator of Nakuru County. Utaniona nikiongea ovyo ovyo. Na tunaona utakuwa unaniona kwa miradi. No, you go to where the governor has done work. Unaenda kumkosoa kama saa hii angekuwa hapa. No. Tunaona jana governor aliitwa kwa senator azungumzie mambo na ECD. No, mimi siwezi kuona maneno ya Nairobi wachana na Nairobi nani. I will be on the ground here walking from one constituency to another. Naambia watu ya Nakuru Town West, Senator Arama is coming to see miradi ya governor in Nakuru Town West. Unakuja unapanga unaanzia London umefanya nini, unaenda unaangalia ECD unafanya nini, unasema hapana there is no value for money here, angalia watu wanasema that is the oversight unataka pia watu. Simame senator. Sasa simame senator. Yeah, now when time comes I will do it. Cameraman wangu anasema waendea governor. Gani hiyo? Cameraman wangu. Governor? Waendea governor. No, governor ningeenda lakini Susan ni rafiki yangu. You know me, I'm one person who values friendship. Siwezi kuanza kubishana na Susan. Siasa hakuna urafiki bwana. Iko. Some of us we have. Si yangu na Susan na bwana yake. Hukumpigia kura. We are friends. No, kura ndampigia sasa. Sasa kama sikupigia yeye nani alisema sitapiga 2027? Itafika waje fika 2027 ni kwanza kumpigia ndio niulize hiyo swali. Keep your kwa hivyo 2027 utapigia Susan. Why not? Pata campaign kifua au kana campaign kifua. Kazi anafanya? Sana. Kazi gani? Ile kama hapa Nakuru Town West utueleze kidogo. Amefanya mingi, wewe huwezi kujua. Mimi ndio najua member of parliament. Ile kazi umefanya na yeye. Sisi tunataka ground tunaona. Juzi hapa chini waje nikuulize. Hii mafuriko tulikuwa tunatoa hapa chini 140. Ni nani alifanya? Ni wewe. Ndio sema hii Arama mimi ndio nilifanya moja kwa moja. Wanaodi. Ni wewe ulifanya? Hapana. Si ni yeye na mimi na yeye. Lakini mheshimiwa kazi kidogo kutoa uchafu kwa mitaro. Hapana, si kazi kidogo. Wacha nikwambie. Aje Manodi useme hivyo. Ile maneno ilikuwa 140. Unasema ni kidogo? Najua. Unajua wewe nikupeleka hapo 140 niseme Manodi atasema hii kazi ulifanya ni kidogo utatoka hapo. Watu watakuandama. I swear before God. Tuenda tusimame hapo useme. Kwa hivyo Governor Susan Keka anafanya kazi. Anafanya. Kulingana na wewe. Wewe nani waje niwaambie kitu moja. Nataka msikize leo. Mtu anaitwa Ricky Nyanjui. Alifanya kazi kubwa sana. But at the same time
aliwacha kazi mingi sana kuanzia ile hajamaliza. This Mheshimiwa, kuna ile kazi yote hajamaliza, and you know the law changed. Lazima umalize kazi. Lazima umalize kazi umepata ndio uanze yako. Sasa hii kazi yote alikuwa anaanza. Kwa hivyo Susan anamaliza. Stadium, nani alianza stadium? Nyanjui. Alimaliza? Wewe ni mwanasiasa. Haikuisha. Stadium aliwanja alimaliza? Haikuwa imekamilika. Si inaendelea kumalizika? Tuende baada ile bus park. Nani alianza? Nyanjui. Alimaliza? Ile building iko county. Alimaliza? Sema. Haikukamilika. Unajua mimi sasa nataka kuuliza maswali pia kwa sababu kazi hiyo enda hapa county headquarters. Iko kazi, iko nyumba hapo. Alikuwa ameanza ilisha. Haiko imeisha. Pale mahali Susan yamehamia pale juu milimani. Nani alianza? Mheshimiwa, hizi projects zilikuwa na allocation ya pesa. But if I start something here, it's up to me to know I'm going to finish. Budget ya Susan siwezi kuanza but the same budget ile alikuwa ameweka sasa, the law says that you must finish with the project. Sisi zimewekwa kwa account. Ilikuwa na budget yake. Unaona ni kama saa hii tuseme nianze kujenga police station, tuseme ya Kapteni. Na pesa ya CDF unaweka pesa, unasema this financial year I'm putting it will cost 20 million but I'm putting 5 million kuendelea namna hiyo. Ifike mimi nimetolewa 2027 kama hiyo haijaisha, you can never be given any money from the board mpaka ile pesa ilikuwa imewekwa kumalizia hapo. Lakini mheshimiwa, over 15 billion zinakuja Nakuru, hatuoni kazi inafanya. Usiseme ati inamaliza project. One of the things ile pesa ya Susan imefanya. Inaenda nyingi kwa mshahara. No, ile pesa mingi ile inakuja ya mheshimiwa, tunataka kuona landmark. Ile pesa inakuja mingi ya maendeleo ilienda kumaliza ile project zile Nyanjui alianza. And the third one, if you want to vitu ya health issues, hii ministry hii health ambayo imefeli department, if you go everywhere dispensaries zilikuwa zimeanza, hospitali ilikuwa inajengwa kuja, so pesa ikikuja you must finish, and that is the law. Nikuulize mheshimiwa, kwa sababu wewe ni mkaji hapa Nakuru County, what is the status of health department ya Nakuru County? Unaona iko sawa wakati huu wa Susan Keka ama ilikuwa sawa wakati wa Nyanjui? Kulingana na wewe mkazi hapa. I can't really compare. There are issues which Susan Keka as the governor must do at the health sector. Lazima. She must do something about it. Because the other day nilikuwa naona mtoto amepotea. Mama ameaga. Daktari nilikuwa naona mama ameaga. Daktari alikuwa anakufia kwa hospitali. Those are some of the things tumesema lazima angalia. And you know, ni vile hata sijampata. But this time I told her, nikamwambia things are not just before kitambo kidogo tukaenda siku ile tulienda kutembelea. What I'm saying, there is a problem na hii maneno ya hospitali. Generally there is a problem and you might find that is sabotage. You know what wanaweza kufanyia sabotage if you might not know, because what does the governor benefit from if a kid is amepotea, yule amepelekwa moja na moja nothing. So inaweza kuwa ni sabotage pia, people can sabotage but I'm sure she's also trying to see how she can take back everything to where it was, because we never used to hear all these stories about watu kupotea, watu kukufa, watu kufanya nini. Mheshimiwa, Wamunyoro, tuachana na hiyo hospitali. Wamunyoro nani, wacha nikuambie. Watu ya Wamunyoro hamjajua shida yake. Watu wanasema shida ni Susan Keka. Hao yeye ndiye ana makesi ambayo iko kotini hata ikumaliza. Wanaivuruta sana. Wacha niwaambie sheria vile inasemekana, any entity like Wamunyoro, when the lease ya somebody expire, is supposed to revert back to the owners. The owners. Who is the owner? The county government. Hakuna makosa Susan amefanya. It's only that what happened, wale watu hawakufuata sheria ya kwenda kurenew their lease
because they will have first of all gotten permission from the county government, whether not Susan Kika. Susan Kika is not the county government. You ask the county government whether the land which has expired, the lease has expired, whether you have any use for it. If they don't have any use for it, you take it. Ile what is happening, hii watu ya War Memorial, wale watu wako pale, one of them ni mzungu. Hii mzungu sijui kutoka hapa Rongai sijui anajiita nani. You can imagine that War Memorial is within the municipality. But today, when it was operating, hata wewe manoti vile na kujua, ama wewe, ama huyu, ama yule, uende ukuwa admitted hapo ukose pesa. Niende niseme, hiyo War Memorial, hiyo mtu tunamjua, ana pesa saa hii muajiri ende kutafuta pesa. Watakueleza wakuambie sisi, hatuna hiyo uwezo, tafuta mzungu. Unaenda kutafuta mzungu wapi at this era of Kenya when we are at this time? So I'm one person who was even supporting Susan Kika to take over the hospital. So that this hospital, the intention was, aichukue, then we can even give it now, even to Nairobi Hospital. We have our private wing where we have doctors, then we do something there where people are able, wale watu wanasema wanajiweza, unaenda pale unalipa unafanya nini. So that even if tomorrow you are admitted there, nikisema hiyo mtu waja wajuru tutafuta pesa, wanisikize waseme ni sawa, because we have a board to manage the War Memorial, which is not the case. War Memorial was operating on kuagiza. Atujui au wako kwa shamba ya serikali, building ni ya serikali, lakini onao operate city pesa inaenda wapi, atujui inaenda wapi. You know, we cannot operate like that. Waje hiyo siasa ya kutuambia vitu mingi ya upuzi hapana. Susan Kika, she is only implementing what the law says. This land is supposed to be reverted back to the county government. Where is the government? What do you want her to do? Honestly. Mheshimiwa, wacha tuende break ya dakika moja alafu turudi utueleze Matiang'i yuko wapi. Asante sana mheshimiwa, tumeenda break kidogo, tunasema ni healthy break. Leo tumezungumza mengi. Sasa juzi tulimuona Matiang'i aliland hapa nchini Kenya. Unajua tangu land hatujakuwa na interview. Lakini mheshimiwa tuja kuona ukimlaki akakuwa na rally kule Kisii. Hatukuwa na mahali popote. Kwani ni mtu ya nyumbani. Ni mtu ya nyumbani, lakini unajua Manoti, hiyo swali umeuliza ni swali mzuri sana. Lakini hata wewe unajua jibu yake. Mheshimiwa sina jibu. Ya kwamba kama yuko mtu wako karibu sana na Matiang'i ni mimi. Na unajua Matiang'i alikuwa anaenda Kisii County na Nyamira County. And you know I'm a member of parliament in Nakuru County, a constituency called specifically Nakuru Town West, mahali huko hapa sasa. Do you think ingekuwa mzuri mimi niende mpaka Nyamira, Kisii na yeye akikuja hapa ni na wale watu waweze kuja hapa? Do you think it's better tupatie watu ya pande ile nafasi? Unajua hiyo ndio shida watu wengi wanakuwa naye. Hatutaki kuonekana kama tunafuata kila mtu wako na jurisdiction yake. Na hiyo kumaanisha ya kwamba wakati Matiang'i amekuja hapa si ati hatujakutana na yeye. This ni public domain, mimi nimekutana na yeye. Na watu wengi wanauliza ati Matiang'i wale watu wameonekana na yeye kama ile mama nimeona anaitwa Orwoba. Anafukuzwa kutoka UDA ati kwa sababu ameenda kukutana na yeye. Na hiyo mimi si member of UDA, but hiyo si mzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu Matiang'i anatoka kwetu Kisii. Matiang'i ni Kisii. Na watu wote Kenya wanajua yeye ni Kisii. Na sisi wa Kisii, Kisii yetu akikuja lazima tuende kumsalamia, lazima tuongee na yeye. Na kuongea na yeye maanishi ya kwamba tunataka kuandamana serikali ile iko. No, you know that's where people are making a mistake. Tadi mnaongea na Matiang'i nani aliwaambia ati Matiang'i tukiongea na yeye hatuwezi kumtoa tumwambie asaidie William Ruto kwa hii serikali? Who said? No, we cannot have a situation where mtu kama hiyo Gloria anafukuzwa ati kwa sababu aliongana na Matiang'i na anienda kuona Matiang'i kwa na yeye Gloria na Mugisi. Why do we have from Central? We have senators, we have members of parliament,
we have nominated senator moja kutoka Thika. Ako na mtu anaitwa Rigiji day and night 24 hours. Lakini hakuna yeye hajaulizwa. Hiyo ni kumaanisha sisi wa Kisii watu wanatutarau sana. Hiyo kutoa nani anakudharau? Hiyo ni madharau. Hiyo ni madharau. Unajua kutoa mama kwa kiti vile wametoa, hiyo ni madharau kubwa sana. Inaweza kuwa tu labda ni fakisha tu kidogo. Kama ningekuwa UDA, I would have openly protested. But now unajua my hands are tied. But to give people wa Kisii kuweza kukuambia sisi tumetaraua kiwango hiyo ya kwamba wewe unaenda kusalamia ndugu yako, unatolewa kwa chama, mpaka unatolewa kuwa senator nominated, kwa sababu umeenda kusalamia rafiki yako, umeenda kusalamia ndugu yako. Lakini why in central we can see members of parliament, we can see senators, we can see kwanza hao wanaongea very negative about the president. Hata wanasimama anasema one term. Anasimama anasema ni mwizi. Hakuna hatua imechukuliwa. Ni mama amefanya makosa gani? Hakuna makosa amefanya, kwa sababu sisi watu wanatuona sisi hii wa Kisii ni kama sisi hatuna, wanataka kutubebea akili. You know, it's very wrong. Hii vitu, you know, I was the first person who was a victim in 2013. Immediately I won the elections and I started working with Uhuru Kenyatta and William Ruto. I was whipped from the committees. I was being expelled from ODM. Na hii sasa nimeona mama, you know, it's not right, bwana Manoti. Waja watu waheshimu watu wengine. Hii kabila sisi tunaambiwa, you saw the other day William, mtu anaitwa Raila, ameenda mpaka Kisii, ameenda ameruhusu, amesema Matiang'i atataka kusimama kura, amesema nyinyi wa Kisii kura zenu ni kidogo. That is how people are taking us as a community. Ati nyinyi kura zenu ni kidogo. Sasa mimi nikajiuliza, hii kura Raila wanganapata kama 6 million. Zinatoka Ruo Nyasa peke yake? Hapana. Si zinatoka kwa Kisii, zinatoka kila mahali. Si unaanza na sako. So Matiang'i ako na yeye akikuja tumeenda kuongea na yeye, maanishi tunaenda kuongea na yeye tumwambie at sasa undermine the present government. If you look at the language ya Matiang'i all the way from mahali alianzia radi yake mpaka mahali alienda kumalizia, he was just saying that let's agree and come together ndio tu nchi yetu ni we only have one. Hakuna wakati alitusi William Ruto unlike these other people who I can see that are abusing the president everywhere. And I was in that meeting and I am telling you for free that every time tukikutana na Matiang'i was the first person who called me, akanieleza akasema, Mheshimiwa Arama, enda tafuta njia uingie kwa serikali mfanye kazi, because the only government we have ni yetu hii na President William Ruto. I have respect on him and I have been having that. But when you find that the same people want to respect, they don't respect us, it is very wrong. Mimi I can say it is. Iko in UDA, we have a treasurer called Javed Nyakundi. We have a chief whip called Silvanos Yosoro. I entirely blame them because wangeenda pale waambie president ya kwamba hii mama tukimtoa itatuletea shida nyumbani, na mtaona ile shida itakuwa nyumbani. This is UDA votes which are being taken away from UDA wakiangalia, because I'm aware that those people who hold the position is UDA party from Central Kenya walienda wakaambia president usiguse hii watu, hata kama wanasema hiyo maneno itatuletea shida wapi? Kwa ground. Lakini sisi unakuta actually you might even find that the people who are saying hii mama afukuzwe, that the people who are in UDA. Tunaona pia kesho naibu wa rais ako kule. Wapi? Kisii. So wacha nikuambie, you can go to a place, you can go to a place 200 times, but so long as you have not convinced the people that you are doing the right thing, it will be useless. Kwa hivyo Orwoba awachane naye, waachane na Orwoba kabisa. I can see they have gazetted that she has been removed. Nimeona gazette notice. Lakini acha mheshimiwa nikuulize, tuliona hata wakati wa Uhuru Kenyatta, naibu rais ambaye alikuwa ni Daktari William Ruto, tulimuona akifanya mikutano kule kwake Karen, mpaka wakafungua mpaka chama yao UDA. Hakuna mtu alimuuliza. Hiyo ndio swali. Hiyo ndio hasa swali mimi nauliza, kwa nini Orwoba? Why hiyo mimi nasema, and you know they are specifically accusing her
that she went to the airport to receive Matiang'i. I find it petty. That's the pettiness of what I can say here. To receive a brother who is coming back to come and say to the family. Yeah, now are we going to be marked that Matiang'i cannot talk to Matiang'i? Kwa hivyo mheshimiwa, leo ukionekana wewe na Matiang'i lakini ako Jubilee. Ako Jubilee. No, let me tell you, hata kama ningekuwa UDA. Ukionekana upande mwingine for sure I will just uwezi tumiwa EACC. No. Yes, kufanya nini? Wanasema kuna vitu inaonekana kwa nyumba yako. Yaani. Those are things bwana zimepitwa na wakati. We are not going to entertain that rubbish anymore. What did I say about Natembeya? Why should Natembeya be arrested? Because ameneza tawe movement in Western. Sasa ile watu wako kwa KK government yao badala wa mtetee walienda wakasema aenda kamata. And you know the judicial system in Kenya nowadays is that you always kunyanyasa mtu. Kweli. And who said that even for example today I'm saying in 2027 I want to support Matiang'i. What's wrong with that? No. Iko shida gani? Hakuna shida. Na mimi hata nikaeleza juzi nikasema siasa ya Kenya sasa imekuwa ukabila. Uliona Rigiji akienda kuronji chama yake DCP watu wanasema ni mkabila. Lakini ukiona wengine wakienda kuronji yao hakuna mtu anasema. Sisi wakisi tukisema tunataka kuleta pia chama yetu tukue hapo ndio tuungana na wengine wanasema why are you bringing it, and the people are fighting the same parties yati kwa nini tunaungana, they are the same people come from Kisii, elected leaders from Kisii. Kwa hivyo pia DAPK ya Wamalo pia ni ukabila. Si ndio? Kwani DAP ni ya nani? Si ya Wamaru yake. So UDA ni ya William Ruto, kwani William Ruto ni Mungisi? Hapana. Si Bugari si yake. It's a national party pamoja na UDA na Jubilee. Then why are they just in a way Arama? Kwa nini hawajafukuza mwingine wale wanaongea? Kila mtu kama angekuwa chama ya Wakisii, unajua mimi nataka kuenda vile Rigiji alisema juzi ya kwamba waliingia kwa chama ya UDA bila kuandikiana. Mimi ningeawa kuwa na chama kingine. Unajua kama wangekuwa na chama kingine kuandikiana, hii maneno ya impeachment yangeenda vile ilienda. Na sisi hatutaki pia kwenda kukua kwa chama yoyote hata kama ni ya William Ruto. We must have a party from Kisii community and enda kuandikiana agreement na William Ruto so that we can support William Ruto in 2027. We are not saying we are not supporting William Ruto. I'm saying 2027 Wakisi mtaform chama yetu. Then now hii chama tukae chini. Muone mahali mtaenda. Tuende tukae chini. Tuanze kuuliza wale presidential candidates what they will offer to Kisii community. Unasikia? Sijui kama unasikia vile nasema. Hii chama we are not ruling out working arrangement with William Ruto. No. Hata yeye tutamuita. Lakini mheshimiwa already mko na candidate ambaye ni Matiang'i. No, what I'm saying, you must start from somewhere. When nisikize, we will front Matiang'i as a presidential candidate. Anybody who wants us to talk, akuwe na chama yake. Anybody who wants to talk with the Kisii people, lazima apitie kwa hiyo mtu. See, unajua watu Matiang'i is the one we have identified so far. There was Machogu, ile minister. Hata yeye we will tell him also to come out wakuwe na Matiang'i because they are the senior most now. Watu wale wamesafu kwa serikali pamoja na Maraga. Wakikuwa Maraga yeye wachana na Maraga. We only have to Maraga is Maraga hajafika Chief Justice. So when did you start knowing Maraga? Alikuwa Chief Justice. Alifanya nini kwa Wakisii? Sijui. Uliza hiyo Wakisii hapa wakuambie. Unajua mimi nataka mtu anaitwa Machogu na mtu anaitwa Matiang'i wakuje pamoja so that they can guide Kisii community on where to go in 2027. By saying like that does not mean that we will not work with William Ruto. Lakini mheshimiwa tunaona already Matiang'i washaanza kuungana na kina Rigiji. No, si kila mtu wako na region yake. And atutakataza yeye hadi sasa vile ameongea na Rigiji asiende kuongea na William Ruto. Asiende kuongea na Kalonzo Musyoka. Asiende kuongea na Eugene Wamalwa. We will tell him to want to talk with all those people. Aenda aongea na William Ruto. So that if we sit with William Ruto mwambie kama sisi jamii ya Wakisii we are going to support you, what are you offering us? Atueleza atuambie ni nini. And you know
let me tell you, let me take you back. Hii arrangement Rigiji alikuwa anasema hata sisi the president William Ruto appointed Machogu kuwa minister for education. Akamfuta kazi. Kidogo akamfuta kazi because we didn't have an arrangement. If we had an arrangement that Machogu ndio tumeleta kama jamii ya Wakisii, then angeita jamii ya Wakisii aenda wauliza waambie hii mtu tumekosana nataka kumtoa, can you give some details? Mwambie hapana, yeye anakaa hapo. Si alichukua ugamba. What I'm told which you have to confirm because you are a journalist. I'm told that there are 3-4 members of parliament. I'm told. Walienda pale wakaleta vitina. And these members of parliament they are from Kisii. Walienda wakaleta vitina. Kisii Nyamira. Kisii County. Kisii County. A member of parliament from Nyamira was there na yeye alikuwa anasema hapana. Waje hiyo hapana. Wale kutoka Kisii County walikuwa wanasema Machogu waende. You know Machogu comes from Kisii County. Na kama unataka kujua nitakupea simu ya CS Machogu. Umpigie simu umwambie ni wakina nani. Bado alienda wapi? He's very busy. You know that man ni mtu wako na vitu zake anafanya. Nitakupea simu yako umpigie umweleze umwambie mheshimiwa Arama anasema iko members of parliament walienda kuchochea wewe ndio hukurudishwa kazi. Because initially the reason why wakina Machogu walitolewa it was because of Gen Z. If everybody was taken out because of Gen Z, then we would have expected that kila mtu akue wapi nje. What hiyo inamaanisha nini? Ile watu wengine hiyo si Gen Z walifanya hiyo watu wakaenda. Because he could have either done all of them ama arudishe awache wote. Ukiangalia sisi sisi watu wanatutarau kama Wakisii ni hiyo ya Machogu. And you know you might find that the president wacha nimwambie hata unaweza kuta president yeye akuwa na shida na Machogu. No. They members of parliament. But the members of parliament from Kisii County and very soon I'm going to name them because I'm going to this Egesa next week. I'm going to name them. Autaleta vita ground. Ya nini? But I will say the truth. You know me, I'm a truthful man. Very. I will tell them they know. Lakini kama mheshimiwa you are a truthful man, si uataje sasa hivi. Wacha kwenda Egesa kwa sababu pia watu kutoka Nyamira na Kisii wanatazama pia Manoti TV. Wataje sasa hivi. Wale walienda. Wale ambao walisema Machogu angatuliwe. Na wajua. Mheshimiwa ataje. Lakini nimesema wewe wacha nikupee homework kidogo. Wewe na uliza Machogu ni nani na nani. Alafu ueleze uambie wale watu wa Arama alikataa kutaja wakati niliuliza niliambiwa ni huyu na huyu na huyu. Hata hao wanajijua hao Wakisii walienda. And you know mheshimiwa kwa sababu ya muda mko na chama yenu kama jamii ya Omousi. Jamaa kwa sababu pia nyinyi kama sisi we have UPA. And I said about it the other day. And now we are also negotiating with the Jubilee. We are negotiating with the Jubilee. And tukienda kufanya negotiation na Jubilee, then we can have now UPA wamaji na Jubilee ikuwe moja. Then we start negotiating now, and I want you to get me clear, Manoti. I'm not saying that we are going to negotiate to remove William Ruto from being the president in 2027. You know that's what most people fear. Ukisikia ati ukisema tunataka kwenda kukuwa na presidential candidate, kila mtu anaanza kutemeka, anasema Arama, anasema William Ruto aende. I'm saying we are not negotiate with the presidential candidate when we have our own candidate as a president. We can also negotiate with William Ruto. No. We can also negotiate with William Ruto. Tumwambie wewe umefanya miaka 5 tafadhali tusaidie hata sisi tukuje pamoja. So we negotiate. Hakuna mtu amesema ati tunataka kutoa William Ruto. Hii maja between UPA na Jubilee itakwenda vipi kwa sababu tunajua hii UPA ambayo sasa hivi inaongozwa na Jaribu. Ambayo party leader hatujui kama ni Matiang'i lakini tunajua ni Matiang'i. Lakini you want the records. Mbona ingie nani ya Jubilee? I'm the party leader ya UPA. Chini ya maji.
Uko Jubilee Sasa chini ya maji. Mimi ama party leader ya chini ya maji. Kwa sababu kama Matiang'i ni UDA party leader chini ya maji, hata mimi nimekuambia leo because you jaungana na Matiang'i. Let me tell you here today that actually I am the party leader ya UDA chini ya maji. And take it from me, it's like that. And we are going to match UDA na Jubilee. Sasa nani atakuwa party leader? Party leader. We are negotiating, but we want the party leader. I said we can either have Matiang'i or Machok. Those are the only two people. Unajua Uhuru Kenyatta Jubilee ni yake. Jubilee. But he has agreed. Mtu anganauza jama. Sasa akisema tuusie iko shida. Hakuna shida. So what is the problem? Uhuru Kenyatta ametoka siasa. Tunaona pia anasema. Jeremia Kioni pia wamesema ni Matiang'i. Yeye atakuwa ni Matiang'i. Yeye ndio secretary general. Kwa hiyo chama hiyo tukimaji na UDA bado yeye ndiye atakuwa secretary general. Na mimi hapo niko hapo karibu hapo. Mimi being chini ya maji UDA party leader, I will be somewhere. You will be shocked. There will be a big man very soon. Ni vile wewe mnanitarewa hapa. I'm going to be a very big man in 2027. Matiang'i yuko wapi? Matiang'i ameenda amerudi kwa sababu vile mnajua Matiang'i baada hajamaliza kazi yake mahali anafanya World Bank. He went back and I can authoritatively tell you that he's coming back. Alienda kuresign ama nini? Yeah, he's going to wind up. And maybe give them notice vile waliandikiana kama unataka kutoka upeane notice ufanye nini. And they will come back. And once he comes back, we are going to have meetings. I will even host him here in Nakuru. And vile watu, most people didn't know, we are talking with him, tunamwambia akuje tuingie tuone kama tutaongea na William Ruto. So that William Ruto pia tuingie hapo akutupea William Ruto gives as a better deal than any other. We will support William Ruto for president. Then from there Matiang'i naye apate kitu hapo na wagizi wapate kitu hapo bila kwenda kuleta hii mashida. Mnaona ati Orwoba ameongea para amefuruswa. We want to have a permanent solution on Kisii people. You know, we are almost 2 million in this Republic of Kenya. If you look at, people look at the census ya Kisii and Nyamira. We have Kisii in Nakuru. Nairobi. We have Nairobi. Mombasa, we have everywhere. Mombasa. We have Eldoret. We have Kitale. We have Kisumu. We have everywhere. So since we have 2 million votes, and those 2 million votes 2027 tutaweka kwa kikapu moja. Hiyo kikapu moja tutajua mahali Matiang'i atasema. We want anybody who is going to ask for any Kisii votes to pass through Matiang'i. That's the only way we can have our order. Because even William Ruto, if you want courage in votes, you must pass through William Ruto. If you want Kamba votes, you must pass through Kalonzo. If you want Kikuyu votes, you must pass through Rigathi and Uhuru Kenyatta. Why not us? Why kwa nini sisi tukisema watu wanaamuka ni kama shida imekuwa? Let me ask you, kwa sababu hii wiki pia tuliona Rigathi akizungumza, pia tumeona watu wake wakizungumza wakisema Rigathi tuko na sijui kura milioni 8 lazima akuwe presidential candidate. Alafu katika hiyo muungano tunaona Rigathi, Kalonzo, Wamalwa, Matiang'i yuko au wote walisema wata fraud one candidate. Lakini tunasikia upande huo mwingine wa Rigathi wakisema sisi ndio tuko na kura nyingi. Kwa hivyo lazima tusimamishe huyu. Unaona hiyo muungano ni kama imeanza kuwa na mtafaruku. Hii kura yao ilikuwa wapi last time? UDA. Mimi nasema where were they when they were proposing William Ruto? Hawakuwa na hiyo kura. Is this the time they are realizing that there are many votes? If they proposed William Ruto, it means they can propose somebody else. Si lazima lakini swali langu ni wamezungumza wote wakasema. No, hiyo ni ile watu nani waje nikuambie, don't look at one person talking at the social media then you say that is the feeling of Kikuyus. That's the feeling of that person. Just like my feeling Matiang'i. Just does not mean that Joshua, who is not supporting Matiang'i, he has a contrary opinion he can have. So what I'm saying is, and you know, by the way, Wakikuyu, they are never bliss. Yani hawakufi at last makuwe president. Sasa ile mzee Jomo Kenyatta alikuwa president. Kibaki amekuwa, Uhuru Kenyatta amekuwa. You think they are dying for presidents? They are not. Those are people who have been in this city for so long. Wakikuyu wanataka ile mtu akienda pale
wapate space ya kufanya biashara just like Wakisii. Wale Wakikuyu wanaenda pale wanataka space wasiende kukua overtaxed vile wanasema saa hii. And Kikuyus, you cannot finish Kikuyus. Wakikuyu huwezi kumaliza. Naona ile Wakikuyu wote walifukuzwa kutoka hapa Maji Mazuri. Vitu yake kachomwa wakati ya crisis. The year ran away, wakasema Wakikuyu wameisha. Wakaenda hapa Kikube. Walienda hapa Kikube, si ndio? Hapa Kikube wameenda wamefungua hiyo biashara. Now there is vile walikuwa pande ile. Hatutaki turudi hapo tena. No, what I'm saying, you can always kumaliza Mkikuyu. Wakikuyu they are not dying for. The same way always kumaliza Mkisii. Nini yo? Hata Wakisii you can't. Wakisii we are everywhere. You know we feel bad when we find that Orwoba is being just away from a party which is campaigned for. And because of just receiving a relative who told them that Matiang'i will be his uncle. Yeah. So kama ni uncle yake, lakini mheshimiwa, tunaona Matiang'i sana sana anatupeleka kwa hii muungano ambayo iko against Ruto. I'm telling you for free, no. I've talked to Matiang'i hakuna. In fact, Matiang'i was telling us that he wants to be on his own because yeye akitu ametueleza. And I'm telling you from the point of not being told. Tumekaa na Matiang'i ametueleza, amesema waheshimiwa, vile mtaniambia ndio tutafanya. Upande mwingine pia tunaona upande wa Jubilee kina Jeremia Kioni, kina huyu Ngonjiri wa Mbogo wana front Matiang'i. It's better for us. It's better for Matiang'i. You know, if you find it's better for Matiang'i, if you find anybody who is fronting Matiang'i na Matiang'i hajamwambia, that is better for him. Upande mwingine tunamuona Matiang'i kwa Wamunyoro. Sasa hatujui wale Wamunyoro nani, wacha nikwambie. Wamunyoro ni kwake kwa nyumba. What's wrong with Matiang'i going there? Because shida gani? Hata mimi nilienda. Hata wewe ulienda. Have you converted now? Wewe ni mtu ya Wamunyoro, you are not. Mimi ni mtu wa Manoti TV. So you were there. So Matiang'i was there. Unajua wacha niwaambie hii story ya watu kuuliza watu wameenda wapi. When you see elected leaders from UDA talking so recklessly, na walikuwa pia Wamunyoro, that kura tutaipa, kura tutafanya nini? When you find one of our own from Kisii community called Yosoro and Javed Nyakundi, wanasimama wanasema ati hiyo Wakisii hakuna mahali wanaenda, nao ni Wakisii. Unajua mahali wanaongelea ni wapi? Mheshimiwa, huyo Osoro na Nyakundi ni mmoja wapo ambao walisema Gachagua atoke. I think your guess is as good as mine. Huyu mmoja ndio bado hatujampa. I don't know, I think you are guessing right. You could be wewe unaweza kuwa ni mganga bana. Your guess is as good as mine. But I can tell you, you know, mimi nimeangalia when I look at these colleagues of mine, unatoka unaenda mpaka Nandi, unaenda Baringo, unaenda wapi, unaenda unasema ati hii Wakisii hakuna mahali wewe ni Mkisii. Who looks stupid now? Nani anaonekana mjinga? Wewe mwenyewe unasema. When you say that your community ni watu hawajui wanaenda wapi, tunataka hao Wakisii kuanzia hao huyu Osoro, huyu Javed Nyakundi nyumbani, huyu Sahir, Sahir Chanda, tunataka waende mahali Matiang'i alianzia safari yake. Sahir alikuwa anaenda Kisii kusalamia Wakisii. Aenda wapande gari waende wakinuka juu wakasema Matiang'i ni bure. Tuone kama watapita hata mahali wataanzia, tuone kama watapita. Mheshimiwa, ushawataja. Ushawataja watu watatu. Tumemaliza hiyo chapter. Tumemaliza hiyo chapter. You know, when I was in that tulikuwa nimeangalia nikasema how would are this? Wakisii ni watu wangwana sana. Mpaka wakapatia mtu anaitwa Saidi Chanda kura. Wangwana. Ni kama mimi hapa Nakuru Town West, Wakikuyu na makabila mengine ni wangwana sana. Wakanipatia kura. I can never vomit on their feet. I can't. So we are watch this space. Watch. That sisi ni wajinga kiasi gani? We must respect communities. I have a lot of respect for every community in Nakuru Town West, including Kalenjins who don't vote for me to the man
because they also have their own person wanafanya nini, wanapigia. Lakini kwa wachache pia wanapigia kura. Siwezi kuamuka leo nisema ati Wakalenjin ni wajinga. How? Because they fought for me, but occasionally I can joke and say, you watu wana munipigie kura. But kwenda kuwaita ati wajinga ati nini, and some of the, what about if I say Kalenjin are ni wajinga, ati William Ruto na Wakalenjin nisema namna hiyo. Arabu ukute kwa Mkalenjin, among many of them, who fought for me. Hiyo Mkalenjin atajichukua aje? Atabadilisha nia. Si kubadilika, ataniona kama mimi ni mtu mbaya sana. Now what I'm saying, I want members of parliament from Kisii region and Nyamira who are opposed to the presidents or to the coming together. Kucha, wale watu wanataka kuja pamoja kama community. Nataka waende waanzie Jebirate, wateremke oro the way kusema sisi hatutaki kuja pamoja. Let them go, tuone kama watafika. Hiyo walikuwa wanasema they cannot pass. Hawezi wakianzia Jebirate watamalizia Jebirate. They will not go beyond that. Ama wapote. What let me tell you, they will watajua hawajui. And you know me, I've been watching my friends. Kiti ya Chief Whip is not the first time it is being in parliament. Chief Whip is just a member of parliament like myself. You saw that you are given a GK vehicle. Alisema yeye anapanga diary. Wale ambao wanaenda State House. Anapanga wapi? Yeye ndiye anaangalia. How many times have I been to State House? Arama, hapana. Acha hiyo. Those are things you tell people who sell vegetables outside there. Not someone like me. What I'm saying, mheshimiwa huko nyuma Matiang'i 2027. If you are given a responsibility, Manoti, of leading certain people, like members of parliament, and you come from a community, don't overlook your community. Are you going to tell me that you have a son of Arama who is going to fight from Nakuru town west? Arama alikuwa anaambia watu watuku wakijana na maneno ya Wakisii. Even in Nakuru town west here, where I've been winning every time. Kisii is fought for me to the last man. Why? Because I'm a Kisii. That's my starting point. So, nikiona yeye anaenda anaongea vile alikuwa anaongea juzi, anasema ati Matiang'i hajasema, sijui Matiang'i ni nini, you know that's not hizo rule judge them and we want to say. Kwa hivyo una support muungano wa Kisii wote waje pamoja. Unless you are, I don't want to use a bad name. How can you I mean, yani ati community anataka kuja pamoja waongee na sauti moja, alafu wasema they are not supposed to. Na mali unasemea maneno si kwenu. Na wengine pia tukiweka hii video watauliza mbona unazungumza hivyo saizi. Lakini pia kumekuwa na miungano ya Wakisii hapa kaunti ya Nakuru. Hiyo nilikataa. Ile nilikuwa nimesema. Sema Wakisii wa Nakuru kaunti wote waje pamoja. This is what I said. Ile miungano ya Wakisii ilikuwa hapa Manoti. Ni watu wanasema ati sisi tunatoka Nyamira, so lazima tukue na muungano ya Nyamira. Arabu wanasema tunatoka Kisii, tukue na muungano ya Kisii. Arabu wanasema kwa sababu Arama anatoka Nyamira, anasimama MP, therefore Kaptembwa lazima tusimamishe MCA kutoka wapi? Kisii. That's what I said, nonsense. And I would still say it's stupid of any Kisii to come here. Mugusii yoyote, watu wanaitwa Mugusii, anakuja na mahali tunaishi makabila mengi, akuja hapa atueleza atuambia tunataka kwenda kuwaganya kwa hiyo mzingi, atiko wa Kisii kutoka Nyamira, iko wa Kisii kutoka Kisii. That is rubbish. That one must stop. Lakini we have nini yetu inaitwa Seito. It used to be called something else from the beginning. Wakuja wakaleta shida lakini haitwa Seito. That one is okay. Wajaruo wako na yao, Waruja wako na yao. So, lakini kuenda kusema sasa tunataka tukue na Wakisii ya Nyamira na Wakisii ya Kisii, that's rubbish. That one we cannot allow. And I said it, nikasema the reason why they were saying like that, ati wakipata shida kama ya Masisi, wanasaidiana wanatoa 100. But I have not seen any of these people wale wambele 100 ni elezo niambiwa that usiende kufanya function kwa sababu sisi tuko kwa ile muungano fulani. They still come to me, tupe COVID, tupe gari, tupe pesa, and I do. So what is the purpose ya hiyo ngine? And then angalia ile watu wanakuwa kwa hiyo. And you know this is what I was telling them. Hii maneno ya watu wanatoka Rongai wanakuja kuongea maneno ya Nakuru Town West. Mheshimiwa sema tu Mogaka.
Mwaka and the rest. Mwaka, I told you, you know me, I don't know him in the person. Hata nilikuwa naona anaandika vitu mrefu. You know some of these people, I don't know them and I don't even have any business knowing them. Because I've won 3 times even without them maybe. But what I'm saying, you was kutoka kwa constituency mahali unaishi, ukuja kuleta furugu mahali mimi naongoza nikuacha. That one I cannot. Siwezi. In fact, I was even seeing, where was I seeing? Iko watu waliwawa pale ng'ambo. Wale walikuwa wamewawa. Wale vijana wana. I'm not ashamed to say that here police did good work. Yani watu wanaenda but they were terrorizing people everywhere. There's no hate behind the hii maneno nilikuwa nasema watu ati Matiang'i alisema watu wawawe sui nani ati ile hospital ile county commander alikuwa anaitwa Mwanzo. Yani we want to live in a place where people criminals commit offenses. And when they are apprehended or when they want to kill police officers, they kill each other. When they are shot at, we start going there as leaders. And sasa mimi nataka kuwa member of parliament. I was calling even comment. Huyu anasimama kura Rongai. I told him to keep off. Let him keep off. Because kama kitu ilikuwa imefanyika watu wasianze kutuletea siasa saa hii. What is the history of those people who were killed? Let them go and ask the history. Jana nilikuwa nikizungumza na wengine wanasema hii story imeletwa kwa sababu unajua Matiang'i ndiye alikuwa in charge of security. Hiyo si ndio hiyo nasema. Imeanza kuingizwa siasa. Imeanza kuingizwa siasa ya ujinga. That's what I'm saying. Siasa ya ujinga. You know if you look ni hakuna hata kukabila hapo. Ni ujinga ili watu walikuwa wanaenda pale. I was saying some people going that now we are going to feast. You are feast what? That is nonsense. Let them go and stay and leave those things alone. Watu wanataka kuleta vitu vingine ya wakati Matiang'i alikuwa minister. Ati ndio vitu vilifanyika. Kwani wakati Matiang'i alikuwa minister walivu ilikuwa inafanyika watu waangaliwe namna hiyo. Let's do proper. Wacha tufanye siasa. Genuine politics ile ya kuambia watu utasaidia watu nini, lakini vitu hiyo ya upuzi hiyo kwenda nyuma hapana. Sasa tuachane na hiyo mheshimiwa. Kwa hivyo umeconclude ukasema 2027 Umugosi community mali Matiang'i atasema kama ni hii kwa hii nyumba tunaingia ni hapo. Ndio nimesema yeye wakishirikiana, akisema na William Ruto of course akisema ni Kalonzo ni hapo. Akisema ni mahali atasema kwanza tutaanzia sisi wenyewe. Akisema ni yeye. Mahali sisi tutaanzia si yeye akisema ni yeye sasa ndio tunamwambia. That's why we are there to tell him whether to join which team. But any team coming kutaka kura ya Mkisii lazima ipite kwake kwa Matiang'i. So ile watu ya UDA wakiongozwa na rais wakitaka kura ya Wakisii, wakitaka kura ya Arama ulize Matiang'i. We don't have a problem. Kama wale watu wanaenda kusimama presidency, you know you must start from somewhere. You must float your candidate. Ndio muanze kuongea ni kuambia hapana wewe hujatosha mboga. Hapana umetosha lakini sasa wewe nisaidie. Kule naomba namna hiyo manoti. Pole tu. Pole. Kule naomba unaambia wewe sasa wewe Matiang'i mimi nilikusaidia ukaingia kwa serikali yetu ile ya Jubilee. Because mtu alisaidia Matiang'i akaingia kwa serikali ya Jubilee ni William Ruto. Because serikali ilikuwa ya William Ruto na Uhuru Kenyatta. Si Uhuru Kenyatta alimsaidia. No, but William was there. He accepted him to be there. But they wakaongea wakakubaliana akamwaja akaingia. You know, let's be very frank and let's be very sincere. That wakati Matiang'i aliingia hapo lazima maneno yake aliongelewa the president the deputy. Who was the deputy? William Ruto. So waliongea wakamweka amweleza amwambie kwa sababu hata mimi nilikubali vile ukaingia. Baadaye akasema hiyo ni sawa. Baadaye watu wanaendelea kuenda. Hiyo ni kawaida. Alimpokonya mamlaka. Hiyo ni kawaida. Si yeye sasa wewe mimi saa hii nikiitwa kutoka hapa na William Ruto anaambia mimi nataka nikuweke ukweli jaji. Nitakadhani mwete nimwambia hapana kwa sababu yuko mtu hapo liwaje. Si utakalia. Makosa si ya yule anaenda kukalia. Makosa ni alimwambia hata yule aende kukaa. Yeye akampatia. And you know the goodness is alifanya hiyo kazi mzuri sana. Alifanya wacha niwaambie kitu moja inatakikana mjue hapa ile kitu hamjui. Matiang'i is not being told by Kenyans to come and fight for presidents from anywhere. How many ministers who were there wajabi wende ku fight for presidents? Walikuwa wengi. Lakini they have singled him out because he performed. In all of the ministries he performed.
Ndio watu wanasema ile mtu aliperform education ya kaanza kusema wacha mtihani yatoke kabla waje wataenda hako wapi. Ile mtu alikuja kusema maneno ya schools watoto wakifanya kila mtoto ya maskini aende shule mzuri ni nani? He discouraged maneno ya private schools because position. Imagine mtu anapeleka mtoto private anaenda anapata marks mingi anaitwa kuenda alliance kwa sababu mtoto alikuwa private. Is the one who discouraged. He said that priority first what you are private schools, they will be given certain percentage. Hiyo ngine yote iende wapi? Public schools. Unaona? Na watu wakaenda wafanya ukora, mtu unakuta mtoto anaenda anasoma private, akienda kufanya mtihani anaenda public. Na akakuja akasema we must know kama hiyo mtoto alikuwa amesoma from standard wapi mpaka wapi ndiye akaenda kufanyia hapo. Is Matiang'i who did it? Matiang'i is the one who brought these schools, school buses. Is the one who brought them. Kasema ni yellow. And juzi nikikuwa Dubai niliona yellow buses. In fact I forgot to ask him kama hapo ndiye alikuwa ameona. Matiang'i akikuwa Minister for Interior. Is the one who changed many things. That's why people are saying. Akasema paka polisi wasikue na mifuko. Akusema. Akalete uniform ya alikuwa he used to be present. You know Matiang'i, let me tell you, Matiang'i when he was the Minister for Interior, imagine you could call him and he would pick your phone. Umweleza umwambia askari akaputembo anatuangaisha dini and he would take action. So watu wakuja wasema this man perform, that's why he needed back. The failure ya serikali ya William Ruto. Matiang'i yako na failure? Hakuna. Hata moja? Hakuna. Mambo na corruption gani? Walimaliza? Hii watu wanaweka, wacha nikuulize nani. You know, let me tell you one thing nataka kuambia nyinyi leo hapa. Mtu anaitwa accounting officer. CCS. Unajua ni PS? Corruption hii tunaona kwa barabara wapi? Wewe acha hiyo maneno bwana. Tosa hii vitu vimeletwa saa hii wakati Matiang'i inasemekana anaenda kusimama president. Hii ni watu wameenda wamekoroga tu wanaanza kusema vitu ya ujinga. But Kenya are there. Why Kenya is saying Matiang'i and why we having bloggers saying that he did this. Unataka kusema Kenya wao kujua. You know, don't underrate a common person down here bwana Manoti. Watu ya chini hapa si watu wajinga vile watu wanafikiria. Chusi nilikuwa na address watu hapa chini. Nikaambia watu ya kwamba watu ya Nakuru Town West hawawezi kuwa wajinga, wanichague mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Hata naona watajua mara ya nne. Unaona hii clip ile iende kacheza. Walikata design. Ujinga. You know, but those people was addressing. Watu mheshimiwa walikata ni wachukulia tu ama ni kwa sababu no, those are stupid people, idiots. Niachane nao. Those are idiots. I can't. What do I have to do? Because I know my ground is intact. I was addressing people who took it positive and they would vote for me. Lakini sasa why should I get worried about an idiot? Ni wachukulia tu walienda waka manipulate vitu. No, wachana na hawa. Hii haiwezi kuwasaidia. They cannot help them. That's what I tell you, that mbeleni nilikuwa natandika watu. Mimi hata kwa sababu ningeenda kuwatandika lakini they cannot help me either. Hiyo ni ujinga. Let me tell you, hii maneno tumeona hapa, can you imagine that Matiang'i up to December last year he was still the Matiang'i who was working in the USA. Hakuna wakati mtu ameongea negative things kumuhusu. Lakini sasa ile Matiang'i Wakenya wameleta jija jenisi wameleta sisi wamesema anaenda kusimama. Sasa maneno imetoka hivi kila mtu anaandika anasema those are the stupid things. They cannot help anybody. Ile vitu ulifanya legacy ile umewacha it can never be erased by kwa mitandao kwenda kusema vitu mingi kama ile wanasema pale. So what I'm saying kama hiyo nilikuwa naona mtu anaenda anakata kiribu anasema ati Arama amesema ati watu wa Nakuru Town West ni wajinga wamechagua mara tatu. Do you think any sane person can take what those people are saying? You can also be stupid if you take it. But those people they think that now wanaenda wanaweka kwa mitandao wanasema kila mahali ingine naona inaenda wapi watu wanatumia even from wanasema why are you saying this? I was saying mtu akinitumia na mwambia unless you are an idiot is when you can believe in that. Acha nikuulize Matiang'i, nini mheshimiwa Arama? Sasa nao principals wa ambao kina Gachagua ambao wameungana na Matiang'i labda unawaambia aje? Nani hao? Principal kina Gachagua, Kalonzo, Wamalwa, Karua, hiyo group. Uko na neno kwao? Mimi neno Matiang'i akiwa hapo ndani kwa sababu tunajua kwa hapo ndani. Matiang'i is not there. You know why Manoti, why are you insisting? I'm telling you. Yuko ndani.
Matiang'i hayuko. Alikubali yeye mwenyewe akiwa Wamunyoro akasema wako ndani. Sasa Matiang'i alienda kusalamia Rigiji wanajuana. By the way, kitu moja natakana ujue, you don't know. Na nikikuambia utasema mimi sijui. Wakati Matiang'i alipata shida. Shida gani? Ile siku alikuwa akihangaishwa. Alikuwa anataka kuhangaishwa kwenda kusimama, kwenda kukamatwa. Who was the deputy president? The truthful man Rigiji. Mbona hawezi kusimama? Was he aware that Matiang'i alikuwa anaenda kukamatwa? Are you telling me he was not aware? Very aware. Was he aware? Very aware. Did he say that it's wrong? Kept quiet. So, hata yeye kukamatwa kwake ni kawaida. Ajue ni kawaida. Ni siasa. Ni siasa. You know, when you are seated there, you hear and you say that you hata yu mtu akamatwa. Ukitoka hata watu wanakamata Rigiji. Wakitoka watakuja kukamatwa. Kenya inaenda hivyo. Inaenda hivyo. Kwa hivyo pia ukiweza toka pia utaanza kufuatwa. Mimi utanifuata nimefanya nini? Ama ukianza kupinga serikali. Wanifuate waseme wewe Arama tunataka kukufuata kwa sababu ulijenga nyumba ya CDF. Hiyo watanifuata. Wasema Arama wewe ulikuwa unapeana pesa ile ulikuwa unapeana mande ile ulipeana kwa nini? Hiyo watanifuata kitu watanifuata ya nini? Kwa hii group ya kina Wamunyoro. I don't think wewe nani waje nikwambie ni kama wewe hujajua. Do you know before we went to elections 2022 I was arrested and I had a case. Yes. Unajua? Karibu kosa kusimama kura. No, I know the law. Teshuwe ningesimama ni siasa tu watu walikuwa wanaleta. Wanasema ati yuko na case. That case had nothing to do with the way I ran the constituency. Ilikuwa political personal. No. Those are personal issues. And I even told people those are personal issues. Sasa mimi kwenda kuchukua samba, kuuziwa samba, kununua na pengine iko na maneno nipelekwe kotini. Hiyo what does that one concern anybody? Leo kesi ilisha. It is ilisha. Lakini what happened? Sasa imeisha hata hakuna mtu amesema. Hakuna watu walinifuata. Waseme waiweke ekuwe vile waliweka nikikamatwa. Walienda wakasahau. So can you start telling people from today that ile kesi ya Arama alimaliza? Enda weka kwa mitandao vile mliweka siku ile. Kesi ilisha. Unaona hata unajua kama ilisha na ilikuwa hata ninajua ilisha. Sasa ndio nataka sasa ile tafuta ile watu wote hiyo na pale. Waiweke tena vizuri. Waweka hata breaking news wasema hatukuwa tumejua. Mheshimiwa sasa hauna faili yote labda kwa DCI au UCC. Hakuna. You are very clean. I'm very clean. Hakuna. Hata kama niko naye si ya ile pesa ya hapa ya constituency. Mambo yako. Maneno yangu hiyo ni sawa. Unajua nani waje nikuambie? Kama wewe unaogopa kukamatwa, then you are a coward. Okay, it is a coward to live longer. Gachagua is a coward. Hapana, is not. Alijificha. Alijificha wapi hiyo mtu hata tunashangaa. Mnatuma magari 100 mnamtafuta kumbe hapo kwake kwa nyumba. Alitokaje huko akaingia kwake kwa nyumba? That man is being guarded by people around. Na alieleza juzi akasema iko namna hiyo. Mbona wamekataa kwenda kumkamata? Na mbona anasema serikali inataka kumwangamiza? Unaona kama wacha nikuulize Manoti, unajua ukituma magari 100 hapa nje 100 unajua itakaa mpaka wapi? Karibu Everready. Si karibu itaenda past Everready. Are they want to come and arrest one person? Si hata wewe utashangaa. Wanataka kuniambia. This person you can call you mwelezo mwambie come we want to interrogate you. What was I saying the other day? Let's have a situation where when people do offenses, people are who are fixed aboard, like members of parliament, the former deputy president, the governor, and anybody. Summon them, give them summons. Tell me that Arama peana askari aleta summon hapa akuja aseme mkubwa wa polisi David Fare anasema nataka kukuona kesho saa 3. Utaenda? Why not? You go to places like Tanzania. Unajua Tanzanians they don't arrest the people. Unaweza unaambiwa imesemekana bwana mkubwa anataka kukuona. Na Samoni ndio hii sign sema mimi nimekuletea kuja onekane. Niende nimefanya kazi yangu sign hapa una sign anaenda anasema amesign. Sasa hapa Kenya askari wanakuja wengi na fujo.
hadi magari mingi. Kwa hivyo Kenya tunafaa tukue na mabadiliko. Si mabadiliko. You know, let me tell you, the constitution. Ama Kenya ni vichwa ngumu. The constitution is there on how you arrest the people. Na mbona Mkenya akikamata why do we have summons? Ashikwe, awekwe, yani hiyo ni drama imeisha na wakati. Do you know places like America and other countries, mtu anafungwa lakini uende jela. Unaenda wapi? Sio unafungwa kwako. Unaambiwa usiku unataka kwa compound yako na umefungwa na unakula mshahara at the end of the month because you went kufanya kazi. So the issue of drama must stop in Kenya. Labda mheshimiwa, swali la mwisho nikikuuliza tukimalizia, ukiweza kuwa rais siku ya leo hapa nchini Kenya, unaweza badilisha nini? Ama yale mambo ambayo ungependa yabadilike? Siwezi kubadilisha. Unajua? Ama utalete nini geni? Hakuna, you know, even William has done nothing. Nimesema. There is nothing Kenya huwezi kubadilisha. Just do the right. Waja watu hii maneno psychophants ndio wanaharibu. Mimi ndawaja watu, I can never have psychophants. Hii nikikuwa president ya Kenya, I could not want psychophants. But the way even in Nakuru town west here, mimi hakuna mtu akananiambia kitu ya asili kuhusu mtu. Mimi nakataa, nasema hii hapana, wacha. So if we don't have psychophants, what do you think when you have someone like a member of parliament who is elected from Kisii goes to Baringo na anasema hiyo wakisi mnasema nataka presidency ya kwako? What do you think is that? This psychophants of the worst order. Hata mimi saa hii siwezi kuenda nisimame nianze kuambia watu ati Matiang'i is the best person. No. I will tell them that you were able to do this. What do you think when you find an MP going huku Nandi? Anasema ati hata ile mlisikia Kisii hiyo hakuna watu walikuwa wametolewa sijui wapi wakaenda kukaa hapo wengi. When we know that the Wakisi who were working there walikuwa wanaenda kuangalia mtu yao. Hiyo ni psychophants hatutaki. Hiyo kwa serikali yako utaki mkivitu mambo. Hakuna staki. I don't want hiyo maneno hiyo ya watu kwenda kuongea hiyo vitu ya kwenda kusema. Utaki paka watu wakupigia makofi? Wapige makofi. Me, by the way, Manoti, me I've never paid anybody kunipigia makofi, you don't know. Because I don't need. Huwezi hata lipa bloggers wa kuandikia story mzuri. Hakuna. Ya nini if you are not seen in the sasa nikienda hapa bloggers waniandikie waseme Arama anapeana password ya kila mtu nini na hakuna. How does that hii watu wanapiga kule na wataji namna gani? Bloggers wanaandika so that ndiye nini? Mheshimiwa, hizi tumia polisi to intimidate your opponent. If I was doing it, some of these idiots could not be talking around here the way they do. Which idiots? The ones who pass around here talking stupid things about me. If I want, I can use them. But what can I benefit from? All these years, I have never used my power as a member of parliament to silence my opponents. I have never. And if I want to silence you, I will come physically and mishandle you myself. Mimi unasema uliokoka. No, Fred nimeokoka, lakini before. Sasa hizi mtu pia akuchezea hapana, nitacheka nimwambie wewe ni mjinga kwenda huko. Nimwambie wewe hujui. Mimi ni mheshimiwa bwana. Nitamwambia wewe acha hiyo ujinga yako niende. Neno lako la mwisho. Yangu ya mwisho ni kusema ya kwamba tukikuwa wa Kenya, nchi ni moja. Wacha tusaidiane. Hii maneno ya matusi yamekuwa mingi. Watu wanaongea kama ile niliongea, viongozi wengine wakaingia wanaongea, tuende tuwache. Wacha tuheshimu president because president yapo mahali ako state house. Hiyo state house si yake. Yeye ni nchi. That's where the power of its country is. Wacha watu waheshimu president, wawache maneno mingi ya kusema William Ruto Masigo, Kasongo, out of even these nicknames, they should stop. We have a country na tusipoangalia mzuri tunaweza fanya kama mchezo, muone country ikipotea ikienda kwa maji. Look at our neighboring countries. Uganda, there's a time that many issues wakati watu wakapigana ikaleta shida. Angalia Sudan, the same. Angalia the surrounding countries. We don't want to go that route. Kama watu wamechagua mtu vile William Ruto alichaguliwa and you feel that you don't want him to aendelee, wait for 5 years. Don't elect leaders
Alafu mwanze kwa abuse yao before that time ends. Even myself, what you are Nakuru Town West, nataka kuambia ya kwamba if you elected me and you think I'm not doing the right thing, wacha mimi nifanye miaka yangu 5, nitajitokeza 2027, mkiona sikufanya mzuri, the parrot will say, nikipigiwa kila nikishindwa, I will respect whoever will win, and I will not be passing down saying failures. Na mimi nataka kumwambia hii watu ya KK government, they must stop this talk of talking about what Uhuru Kenyatta did or what he didn't do. Serikali ni yao. Hata wakiongea Uhuru Kenyatta 100 times, even if they abuse him 100 times, I could see it has started. Mtu alikuwa anasema ati shida tuko naye ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alifanya kazi yake, akamaliza akaenda, and actually people are very happy about him. So waje tumheshimu pia. Tusianze kumwambia watu waheshimu William Ruto kama watu ya William Ruto hawaheshimu viongozi wengine. Let them waheshimu mtu anaitwa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alifanya kazi yake na sisi tunamheshimu kama Wakenya. Kama huo mheshimu kwa sababu uko na issues na yeye, those are your personal issues. And by the time ni serikali ilikuwa inasema nataka wapewe uongozi, walikuwa wamejua they are inheriting the presidency from a past president who was Uhuru Kenyatta. Whatever he did, waje kuwe hiyo imeisha. Watu wamheshimu because one, when people start abusing Uhuru Kenyatta, they are also opening for a window watu wa abuse William Ruto. So ajimasa jotiki William Ruto aende kuwa abused, waja pia William Ruto aenda ambie wafuasi yake wakiongozwa na wale elected leaders, msiona Ruto Cheregei, msiona Sudi, mmeona na nani, hiyo pusi yao wanaenda kuongea pale, waende wawache. Wao ndio wako na serikali, waje wafanye serikali vile wanatakikana, kwa sababu raia wanajua whether they are wrong or right. So this issue of talking about the Matiang'i should also stop. Sisi ni Wakisii, tunaheshimu serikali ya William Ruto, tunaheshimu Ruto. Ruto si Mkisii, pia watuheshimu na waheshimu Matiang'i. Because Matiang'i ni Mkisii. Umesema waheshimu pia Orwoba. Alafu then waja wamtoe. Unajua waja nikuambie kutoa hiyo mama kura yao ile ilikuwa Kisii inaendelea kupotea. Ile ilikuwa imebaki kidogo, sasa hata ndiye imeisha zaidi. Mheshimiwa tumalizie. So amapi wamemtoa, lakini 2027 watajua walifanya makosa. Wacha nikuambie nani. If you look at Rigiji, who knew that Rigiji atatolewa na akue mountain? Very popular. Nani alikuwa amejua hii mtu Rigiji akitolewa? Nani alikuwa anajua Rigiji akitolewa ataleta shida yote ameleta hapa? Mheshimiwa mlisema wiki 2-3 ameisha. Nani huyo? Watu walisema hivyo. Kuna wacha nikwambie nani. Sasa hivi anaanza man powers. Si powers. Nimekuambia siasa ya Kenya ni ukabila. Uwezi kugusa kabila yako watu wanyamaze. Just vile wamegusa Orwoba, sisi tunanyamaza. We will talk about it at the right time. We are waiting. Watu waambie ni kwa nini walimtoa. Na hiyo kitu unajua imepewa nani? Imepewa Muluya. So sisi Wakisii, when the right time comes, we will tell them, we will talk about the Orwoba. So kama president anataka mzuri, wacha reinstate Orwoba back to us. That one we must. Lakini kama anataka, because Orwoba anyway, she's nominated, she had other things she was doing before. So she's not going to die because she has been removed from being a Senate, from the Senate. But the consequences of removing her, I'm telling you, is too much. Mheshimiwa, asante sana kwa muda wako. Na pia asante sana, unajua pia wanasema tukinyamaza mambo saa zingine huharibika, tukizungumza tunatengeneza mambo. Tunatengeneza vile tumetengeneza saa hii, and I don't want you to go and misquote me. Hapana, siwezi. Unajua niliona watu wengine mambo yako umezungumza. Naona watu wengine wanaenda misquote, wanasema Arama amesema ati William Ruto anaenda nyumbani. Nimesema William Ruto tutaongea na yeye na wengine. Lakini kama William Ruto anataka kura ya Wakisii apitie kwa Matiang'i, lazima aongee na Matiang'i. Wacha na hii wakinozora hawa, they are just talking from the side source ya huku. Kama anataka nasema ukweli, wacha hii Osoro Nyakundi Sahili waende capital. Hapo ndio ile yetu hapo. Unajua yetu hapa inakuwa wapi? Kichinjio capital hapo. Kichinjio ni hapa Kano hapa. Sasa na kichinjio ya Wakisii pale capital. Waje waenda hapo, waende waongee. Ni watu wanadanganya. Asante sana kwa muda wako. I wish you all the best. Thank you so much.